compassion, love, and grace. He's here to heal and take away your pain. All you have to do is believe and receive. Jesus is the healer divine, the ultimate solution to every problem. The answer to all your needs. At the sound of a voice, Proclaiming His name, we declare His word to you. you will be healed. Free from your pain, His power is working. power is working in you. And your heart will be renewed. The healer divine, It's right where you are, making you whole. today. You will be healed. In Jesus' name. Jesus' name, You will be healed. free from your pain, His power is working. power is working in you. And your heart will be renewed. The healer divine, It's right where you are, making you whole. today. You will be healed. In Jesus' name. Jesus' name, Oh, you be healed. No more pain. You be free. The sickness will be gone. You be healed. No more shame. You will be free. It will all be over. You be healed. No more pain. You will be free. The sickness will be gone. You be healed. No more shame. You will be free. it will all be over. No more pain. You will be free. The sickness will be gone. You'll be healed. No more shame.
so great and mighty, beauty of creation, giver of life. Lord, you are enthroned in endless glory, clothed in awesome majesty. Oh Lord, you are so holy, you are so righteous. The works of your hands are ineffable. You made us your glory, gave us your life. In your infinite wisdom, your greatness, boundless and infinite. Your knowledge is unmatchable. You made us so beautiful, just like you. Lord, you were gracious and kind. Gracious and kind, all glorious, so powerful. The King of all Creation bows before you. Lord. All tribes and tongues Declare your awesomeness. we sing Oh, magnificent God. Lord. Lord, full of mercy and grace, you became flesh just to save the world. Oh Lord, you revealed to us the mystery of Christ and made us one with you. Oh Lord, you were so faithful. So faithful. You were so good. Your wondrous works are indisputable. You are the marvel of heaven and earth. None compares to you. Your greatness, Boundless and infinite. knowledge is so magical. Lord, you made us beautiful just like you. Oh, Lord. Oh, glorious, so powerful. You're the King of all. Creation bows before you. All tribes and tongues Declare your awesomeness, magnificent God. you spoke to the storm, the seas, and they obeyed you. Author of creation, and by your spoken word, the heavens and earth came to be. Lord, you are the King of all ages, and you rule forevermore. Lord, your great extends to the ends of the earth. Oh Lord, you are the King of all ages. Lord, you reign and rule now and forevermore. Your greatness extends through the ends of the earth. Oh Lord, your greatness It's boundless and infinite. your Knowledge is unmatchable. all tribes and tongues declare your awesomeness, magnificent God. All over the world, lift up your hands. Every tribe and tongue declares the magnificent works of God. Just lift those hands to Him wherever you are in praise, adoration, and thanksgiving.
Our Lord is mighty, our Lord is awesome, our Lord is gracious. Oh, Maliga zon taramashte kiba sonta kiba zon taramashke basonte. Glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory be to God. And this is day 2 of the March 2026 Healing Streams live healing services with our man of God, Pastor Chris. And we are so grateful to come to you once again in the power of the Holy Ghost, the power of the Spirit of God, the power of God's word, bringing you healing and health from God. I want to say thank you to my pastor, my beloved father, my man of God. Thank you so much, Pastor Sir, for the opportunity to serve as the director of the Healing School and to open this beautiful meeting. Thank you so much for gracious times and impact that we have made all around the world, working together with you. I'm so thankful. Hallelujah. And I want to encourage everyone all over the world, wherever you are participating from, on television, on the internet, on social media, on the Healing Streams TV app, Healing to the Nations app, all our ministry websites, and all the amazing Love World networks. Thank you for joining us today. And would you at this time reach out to somebody and let them know that the program has started and they should connect immediately? Because with Healing Streams, right from the beginning, the miracles start happening. So call a friend, call a family member, call a colleague. And if you are in a healing center, get everyone, tell them we've already started. They should be on their way for an amazing time with the Holy Ghost. Praise the Lord forevermore. And also, we're also live on the Herald app, so everyone get connected. We're going to begin with a moment of prayer, and I would like to read to us from Isaiah 58, from verse 8. Isaiah 58 from verse 8. And I would like it from the New International Version, please. The New International Version. We're going to pray in line with this. It says, "Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear." Hallelujah. Today is going to be a day where the healing will take place so fast. That's why I said right from the beginning, get connected. Your healing will quickly appear. It's going to be fast. It's going to be by the speed of the Spirit from here to the ends of the earth. These are moments of love, moments of grace, moments of power. So you have to get connected quickly. Today, your healing will quickly appear. Hallelujah. And we're going to be praying in line with those words because these are the words of the Spirit to us today. And we're going to declare speedy manifestations of grace all over the world. Before you know it, sudden changes, sudden healings everywhere at the same time. Glory to God. So wherever you are, would you stand up on your feet or take a comfortable position, but a position where you can concentrate and be reverent even as we pray now. All over the world, quick healings, quick manifestations of glory and grace. Glory to God. Lift up your hands and pray. Liga zontaramashta kiba sonta kiba zontaramashta kaba sonta. Thank God that in today's session, from the very moment, the very first moment as we have started now, the power of God will proliferate all over the world, resulting in multiplied miracles, healings, testimonies. Speedily goes anteri mashta kiba sonta kaba jekele masanta raba sheke basanta liga zobrante koma shaka basanta kiba zonta raglante koba shaka basonta kiba zenta ramashteka librante koba zonta ramashta kiba sonta kiba zata la kashanta yes akaba liga santa ramasheke basonta liga zepronte kaba shonta kaba zenda ramashte kiba sonta librante koba shaka basanta libasto kiba sonta librante koba shaka basenta kabazenta oh labrante kama sheke basanta Liga zobrante kama shekele masonta ribasa brante koma shakala masanta rabasheke basante liga zobrante kaba shaka basanta. The angels of healing, the angels are all over the world at the same time. Librante koma shaka basonte kabashata. Myriads of angels attending every location where this program is holding. Liba sabrante, every point of participation. Liga zeponta kima shekele masanta raglante kobazonta ramashta kiba santa kiba shete liga zopante kabaze kabashanda ramasheke basonte oh baliga zontere basha. Every hospital, every home, every street corner, every airplane cabin, every ship at sea, laga zenda ramasheke, every train, every prison, laga zontere mashaka basanta. In those large crusades, the angels of God for quick healing, laba zonta ramashata, quick manifestations, laga
setarabayeke basanta ribazo prate ko bashaka basanta la bazeke o rabashaka basante libazaka bashanta o bariga zonta limoshte ki basonta la bazeke basanta libazonta ramashte ki basonte. Oh, hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. We're ushered into day 2 of the healing streams with quick manifestations of your glory. Right from the beginning of this meeting, we thank you, Lord, because your grace attends us. Your love and your power manifested all over the world. And for many, their healing will quickly appear. We praise you, Lord, with everything in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. You may be seated. I just want to share a word with you today as we prepare for day 2. But really, right from the beginning of Healing Streams, the miracles start taking place. And I may as well tell you to start sending your testimony, because we just got a word that the healing will be quickly appear. Hallelujah. Praise the Lord. Use the details on your screen and send in your testimonies. Let me read from Acts chapter 14, from verse 8. It says, in Lystra, there sat a man who was lame. He had been, okay, let me read it from the King James. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. The same heard Paul speak. Did you notice that? That man who was impotent, who was lame, he heard Paul speak. Today you're going to hear the word of God. Who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. Glory to God. Now notice this. This man was in a meeting with a very hopeless situation. He had been impotent from his mother's womb. And so there was really no hope about his condition. He had been that way for so long. So nothing really for him to expect anything better. But he was in the right place at the right time. Paul the apostle was ministering. And the Bible says the man heard Paul speak. And Paul, perceiving that he had faith to be healed. What is faith to be healed? Faith to be healed begins with an expectation. That's why the man went to that meeting. He was expectant. And that's why he gave his attention as Paul was speaking. He gave his attention. And then faith to be healed also has an expectation. Despite all odds, this man had an expectation. Otherwise, he wouldn't have gone there. He was expectant. Where you are today, maybe you haven't taken a picture of yourself in the way you were before. All those patches on your skin, take the picture. Why? Because you are expectant. There's going to be a change today. Hallelujah. Maybe you haven't recorded yourself in your current condition. Do it now and expect that by the end of this meeting, there will be a change. Faith to be healed begins with expectation. And then participation is the next thing. The Bible says he heard Paul speak. He gave him his attention. He participated in the meeting. Paul evidently saw something that made him realize that this man was expectant. This man was ready to be healed. As we pray, you pray with us. In the moments of worship, worship with us. As much as you can, lift up your hands. When we say stand up, you get up on your feet. Glory to God. When we're sharing the testimonies, give your attention and see yourself in every testifier. As the man of God begins to pray for the sick, do you listen and watch and observe. Glory to God. Paul saw that the man had faith to be healed. He demonstrated faith to be healed. And then there was action. Imagine a man who hadn't walked from birth, and Paul the apostle says, stand up on your feet and walk. That was an unthinkable instruction. But the man did it. The Bible says he leaped and he walked. You will leap and you will walk today. You will take action as the word of God is given. Whether it's to you directly at home as the man of God prays, or maybe he's on the screen ministering. Did you know that at that moment you can also be healed? As he's praying for those in the auditorium here in the studio, you also can be healed. Every word is your word. Every moment is your moment. Every testimony is yours. Stand up on your feet and walk. And what are you going to do? You are going to do what you could not do before. The man had not walked from birth, but Paul the apostle said, stand up on your feet and walk. The Bible says he leaped and he walked. You will leap and you'll walk today. Get ready for your testimony. Today is your day. And it's going to happen so fast. It will be like you were in a dream, but it is real. Glory to God. The grace of God is coming to you. The love of God is hitting you. The power of God is manifested in you. Today is your day for a testimony. I can't wait to hear your story. Immediately send us a message. Get on the call. Send an SMS through. Get on the platforms. Tell everybody your testimony. Let us read your testimony here today. Let the man of God hear your testimony.
Today is going to be a special day for you. I know because the Lord gave us the word, and it will be for you like you never thought possible before, but now you believe you're going to have your miracle today. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Don't forget, send your testimonies in immediately, right from the beginning of the meeting. As the songs are coming in and grace is imparted to you, send us your testimony. Send us the pictures of the way you were before. Send us the celebration in your home as you are testifying. Let us honor the Lord together. Glory be to God. Hallelujah. Now we're going to take some very special songs of heaven as our love world singers lead us in this moment. God bless you. Your blessing shall be like water. The genesis of all creation sprang from your word eternal. All creation made perfect in your rightful places by your wisdom. The nations of men have been fashioned for your glory and righteousness. The knowledge of your glory fills the earth as the waters cover the sea. Your blessing shall be dripping with over every nation, flowing with sweetness and the glory of your word. We proclaim your salvation. Your blessing shall be dripping with honey, yeah. Flowing with sweetness and the glory of your word. We declare your peace in the nations of the world. Almighty God, let your blessings shower upon the land as a life-giving rain, transforming it into your beautiful land where joy and peace abide. For the fortress of the gospels of Christ, oh yeah, and the establishment of your kingdom and your rule. Oh, your blessing shall be like water, dripping with honey over every
Jesus, He can heal any disease. He can make you whole. Just believe in His word. Respond to His touch. Respond to His voice. By faith, receive your healing. He's here for you today. There is none like Jesus. He can heal any disease. He can make you whole. Just believe in His word. Respond to His word. Respond to His voice. By faith, receive your healing. He's here for you today. Just one touch, just one word can change your life today. You won't leave here the same. Way you came. Just one touch, just one word can change your life. You won't leave here the same way you came. Just one touch, just one word can change your life today. You won't leave here the same way you came. Just one touch, just one word can change your life today. You won't leave here the same way you came. You can walk again. You can see again. You can hear again. You can live again. You can walk again. You can see again. Hear again. You can live again. You can walk again. You can see again. You can hear again. You can live again. You can walk again. You can see again. You can hear again. You can live again. Just one touch is all you need today. I'm overwhelmed by your love. When I think of your love and faithfulness, my heart is filled with endless gratitude for all you have done, both seen and unseen.
as I recount every triumph by your grace. What you have done through the power of your word, will forever declare you are faithful and true. Lord Jesus, I am enthroned by your love, overwhelmed by your faithfulness. My life you have made a testimony of grace, your goodness and righteousness. I am enthroned by your love, and I'm filled with the power of the Spirit. I'm blessed by your word, crowned with your glory. Oh, honor and majesty, Lord, I'm grateful to you. So what can compare to what you've done? I pour out my love like incense of praise. You are so faithful, Lord, righteous and true. All of my hope I find in you, Lord Jesus. I am enthroned by your love, overwhelmed by your faithfulness. My life you have made a testimony of grace, your goodness and righteousness. I am enthroned by your love, and I'm filled with the power of the Spirit. I'm blessed by your word, crowned with your glory. Honor and majesty, Lord, I'm grateful to you. So I stand in awe of who you are, amazed at the wonders of your grace. With my hands lifted up and my heart filled with praise, I bless your holy name. Jesus came down from the mountain, followed by a large crowd. There then came a man with leprosy, who knelt before him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. The master replied him and said,
reaching out through words to make you whole again. Just believe the Master is present here with compassion and love and grace. You'll never be the same. Just receive His word for you. Yeah. A man named Charles Jesus, he said, my daughter is at death's door. If you can lay your hands on her, she'll leave. Once came from home saying, trouble the master no more. Your daughter is dead. But Jesus replied, oh, she's not dead, but only asleep. Stop the tears, cry no more. And with compassion in his voice, he said to the girl, arise. And immediately she arose. Oh, the Lord is present here. The giver of eternal life. Oh, is reaching out for us to make you whole again. Just believe the Master is present here. With compassion and love and grace. Oh, you'll never be the same. Just receive His word. Yes, He loves you. He loves you. Oh, He wants you home. Yeah, 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 yeah. He loves you. Yes, He loves you. He wants you home. He wants you home. Only believe, only believe. Oh, He loves you. The healer is here with compassion and love. Just receive His word for you. Oh, praise the Lord. Precious words for you. The healer is here. Receive His love and compassion for you today. Glory be to God. At this moment, we're going to be reliving some very exciting parts of yesterday's session. Yesterday was day 1, and it was phenomenal with glorious streams of healing around the world. And we're so thankful for all the testimonies we have received from yesterday till today. And I have with me on the set, as I usually would, I would want to introduce my guest to you at this time. First, on my immediate right-hand side, I have a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, the Director of World Evangelism Mobilization, and a Senior Minister at the Healing School. Please welcome highly esteemed Reverend Tom Amekenan. You're welcome, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. And on my immediate left, I've got a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, the Director of Church Consolidation Mission, a Senior Minister at the Healing School, and the host of How to Receive a Miracle on Healing Streams TV. Please welcome highly esteemed Reverend Ray Okocha. You're welcome, Thank sir. you so very much, Director.
And of course, I have the very highly esteemed and distinguished Zonal Pastor of Christ Embassy, Cape Town Zone 2, highly esteemed Pastor Johan de Beer. Good afternoon, You're ma'am. welcome. And we're going to be going over some of the highlights of yesterday's service. So special, so impactful, and so glorious. And I'll begin by talking to highly esteemed Reverend Tom, sir. And I want you to just share with us about yesterday's service, the impact, the glory, and of course, you share some testimonies with us, sir. Thank you. Thank you very much once again. Praise the Lord. Hallelujah. I greet every one of you participating in this glorious service from all over the world. I greet you in the name of the Lord Jesus. And we are here in day number 2. Day number 2 of this phenomenal, very unique and special March 2026 edition of the Healing Streams Live Healing Services with our man of God, Pastor Chris. And as the man of God told us, he said it will be something like the world has never seen. What a day it was yesterday. But before I go into that, I'd like to thank my father, pastor, teacher, life coach, our very dear man of God, God's foremost apostle and prophet to the nations of the world, the Reverend Dr. Chris Oyakilome, DSCD, SCDD. Pastor, thank you so very much. Thank you for your investment in my life, and thank you also acknowledge and thank the highly esteemed director of the Healing School, Pastor Dr. Deola Phillips. Thank you for all the great work you do. Hallelujah. Now, yesterday was just such a beautiful, beautiful day. For everyone that participated, for me especially, I don't know about how you will describe it. It was indeed phenomenal. From the beginning of the service to the end, it was so glorious. From the time we prayed and the time of worship, the message was already even coming. And guess what? People were already receiving. All that time we were worshiping and praising God. And then the man of God came with such glorious, strong presence of God, and the atmosphere changed. It was amazing. It was a miracle galore. It was such a tangible presence of God in the hall. And the speed, the rapidity, the speed of the Spirit with which the miracles were taking place was just something else. I mean, think about the number of people the man of God ministered to in such a short period of time. It's amazing. The glory just keeps increasing. And then I was very, very, very blessed with the testimony segment yesterday. The testimonies were so inspiring. I love testimonies because they show you that truly Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. A testifier is a proof that God's word is working and that miracles are real today. One testimony is more than 1,000 messages. They joyfully express themselves and testify at all that came from different parts of the world to testify yesterday. And, you know, it's a season of miracles. A season of miracles. But I want you to know that the miracles do not end. They continue. The miracles don't end. And as the man of God has told us, when you receive healing, it's in you. And then you can carry the healing power in you. And after the healing streams, the miracles continue. Think about how many, in some of the testimonies you're going to be hearing that, how many woke up today and suddenly found that they had been healed. They didn't think they were. They participated. They knew God was working. And then they suddenly woke up today to find that they had been healed after just a night. So the miracles continue. And
That is what you just must be encouraged with today as you are participating. Now, today is day number 2. Many have already been healed all over the world. But just in case you thought you have not been healed, if you thought so, today is another day, and we still have tomorrow. The glory keeps increasing. And I want to share something with you from the scriptures that will prepare you today and, position your mind. Here is the Master, Jesus. The Bible says he was going with his disciples, and then he felt hungry, that he needed to eat something, and there was a fig tree. He came by the fig tree, and there were no figs in them. And the Bible said that it wasn't even the season of figs. And he spoke to the fig tree and said, "No man will eat of you from now. No man will eat of you from now and forever." Then they went on the journey. The Bible says, this is in Mark chapter 11. As they were coming back the next day, Peter called to his remembrance and said, "Master, the tree which you cursed yesterday, look, it has withered." Now notice, Jesus didn't say, "Tree, I curse you." He just spoke the words and said, "No man will eat of you anymore." But when Peter saw the effect, he knew it was a curse. That was not a blessing, because it withered from its roots. That is the operation of the Holy Spirit. And that's what happens at the healing streams as the man of God is making pronouncements. When he says the cancer is gone, the pain is gone, and the man of God said, "It is done," it is done. No matter what happens, the effect that is, so like I said, some wake up to find that it has already happened. And that's the way you should position, because the word of God that the man of God speaks, they are spirit and they are life. Those words go and destroy that sickness from the roots. Then in 1 Corinthians chapter 12 and verse 7, the Bible says in the NIV translation that the manifestation is given, the manifestation of the Spirit is given for the common good of all. In other words, when the man of God begins to address each case, he's ministering in the fullness of the Spirit. This is time for the manifestation of the Spirit, is for the common good of all, whether your case was mentioned or not. What the Spirit of God is telling you, I'm here working for the common good of all. So you start receiving your healing. If he's mentioning blindness and yours was dumbness, start speaking. If he's dealing with cancer and yours was high blood pressure or whatever it is, you start receiving your healing, because the manifestation of the Spirit is given for the common good of all over the world. Let this guide your preparation today, and your testimony will be next. Praise God. Hallelujah. And then we have some testimonies. Do I just go ahead and read them, or I'll wait and read them later? Okay, so I'll take a few of the testimonies that we have here. The first one that I'll take is from Carlos, and Carlos is from Costa Rica. Carlos had lived with a pain since a motorbike accident. Sorry, sir, just to mention that these were from yesterday's service. Yes. Carlos had lived with pain since a motorbike accident 3 years ago. The accident left him with 3 broken ribs, and both of his knees were badly injured after the motorbike fell heavily on his legs, especially his left knee. Since then, walking had been very difficult, and he often experienced severe pain that made daily living difficult. During day 1, that's yesterday, of the Healing Stream live healing services, Carlos experienced the power of God. As the service went on, he felt a change in his body, and suddenly he realized the pain was gone. Strength returned to his legs, and he found that he could walk again, now much better than before. The pain that once troubled him was all gone in an instant, and now he's filled with gratitude to God for this miracle. Hallelujah.
Now I have another one. This is Viviana from Colombia. Viviana had been struggling with memory loss, unable to remember things or speak clearly for years. During the Healing Streams live healing services, the power of God touched her during the worship segment. Instantly, her memory was restored, and she could remember clearly. Her speech also returned. Now she is rejoicing for her healing. Her life has returned back to normal. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We'll take some more, sir. We'll Just come let me, around. this is very brief. Okay. This is Lalita from Sri Lanka. Lalita had a pain in that made her to become a stammerer. And this pain and the stammering was caused by a cancerous growth in the tongue. Lalita had been suffering from a painful cancerous growth in her tongue. The condition not only caused intense pain, but also affected her speech, making her to stammer and struggle to speak clearly. That was terrible. However, during the prayer for the global audience by the man of God, a miracle took place. Instantly, the pain disappeared, the stammer ceased, and the nodules in her throat vanished. Today, Lalita speaks freely without distortion, without stammering. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. And just like our lesson Reverend said, the manifestation of the Spirit is given for the common good. So you can start receiving now. Praise God. I want to turn to High Lesson Reverend Reza. Just talk to us about yesterday's service and your impressions, and also share with the global audience how to receive today, and then some testimonies. Thank you so very much, esteemed director of the Healing School. Wow, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're participating around the world. I'm so grateful to my man of God for the opportunity to be here and to be part of God's priority assignment to you, taking healing to the peoples of the earth. Thank you so very much. I'm grateful. Wow, yesterday was phenomenal. It was amazing, glorious. When the man of God stepped out and began to lead us in worship, I don't know how you felt about it. I mean, it was amazing. It just took us to another level of glory. And we sang that old hymn again, and he just led us in worship. And the Love Word singers took us to another level. And that just ushered us into that healing atmosphere. And the power was present. People were healed all over the world. And I'm sure that you have your testimonies. Please let us have your testimonies. We must read your testimonies today. You know, the Healing Streams Live Healing Services, the man of God, the participation is global. People are connected all over the world. And it's so far-reaching. The beautiful thing about it is that this is something this is what characterizes Healing Streams Live Healing Services. People participate from all over the world, every city, every nation, towns, villages, far-flung places. You probably know people are connected. They are there, all because everybody is hearing and participating in their language. Thank you again for that. It's so beautiful to know that God can talk to you. You can hear the voice of the man of God in your language and hear the message and participate. And that has really helped in taking the message to everywhere. People participating in the offices, in homes, in the hospitals, in cars, everywhere, military barracks, and children also hosting their healing centers. Everybody participating and ensuring that people are watching. Of course, all our Love Word networks, television stations, radio, the social media, everybody is tuned in, connected, just like they are today and right now. And it just continues, praise the Lord. And people are connected to the power of God. And in fact, we have crusades going on, actually, presently, as I'm speaking. They are watching, they're participating around the world. We have audience as many as 50,000 people in one place.
You have prayed all kinds of prayer, and wondering why it's not happening. It's not the tears that God responds to. You see, when the Lord was in a meeting in Luke chapter 5, the Bible says the power of the Lord was present to heal them. In Luke chapter 5, verse 17, the power was present to heal them. And the Bible says men brought in the bed a man who was paralyzed, and brought him in his couch and dropped him through the roof tiling. That was action of faith. And the Bible says when he saw their faith, that is what he responds to. He responds to faith. Yes, God sees your faith. He hears it when you talk. He sees it when you act. So respond in faith. Act in faith. That's what God responds to, not to the tears, not to the cries. And once you take that step of faith, you're right in the arena where God operates, and the healing will manifest. It will happen for you. Today is your day. Nothing's going to stop you. Praise God. Can I take some testimonies? Thank you very much. I have Moya from United Arab Emirates, miraculously healed of severe body pain and painful urination. For a few months, Moya lived with severe discomfort caused by pain on the right shoulder, painful urination, and knee pain. The constant pain and weakness made it difficult for her to carry out her responsibilities, leaving her exhausted and unable to walk without feeling drained. As the condition worsened, doctors scheduled her for an operation. However, instead of going ahead with the surgery, the procedure, she made a faith decision to participate in the Healing Streams live healing services with the man of God, Pastor Chris, believing that God's healing power will reach her. During the program yesterday, the power of God touched her during the worship segment, and she felt a hot sensation all over her body. The pains that had troubled her completely disappeared. This morning, Moya woke up feeling strong and refreshed. She went to the bathroom and urinated without any pain. Her body is completely free from discomfort, and the weakness she had felt for months had disappeared. For the first time in a long while, she could move freely and could carry her daily activities with ease. Glory to God. We have Rabome. I hope I'm getting the pronunciation right. Or Rabom from Russia, healed of plantar fasciitis. For 1 year, Rabon suffered from plantar fasciitis, a condition that heals and often limped, moving carefully with every step. You know what it is for a lady to have a problem with her heels? You know what I mean? Ladies and heels. Yesterday, during the Healing Streams live healing services, the man of God, Pastor Chris, instructed everyone to place their hand on the area where they needed a miracle. Rabban placed her hands under her feet in faith. Immediately, she felt a cool, calming sensation, and the pain vanished. Now, she can move freely without any pain, and her legs feel light and strong. Praise the Lord. One more, please. This is Santrama from Dominican Republic. Almost like the one you read about the person from Costa Rica. Quite similar. 3 years ago, Santrama was involved in a motorbike accident that left him with 3 broken ribs and a fractured left leg. Since the accident, he had suffered constant pain in his chest and leg, making movement difficult and uncomfortable. During the Healing Streams live healing service with Pastor Chris, Pastor prayed over those in need of healing. Immediately, the pains left him. Today, he is completely free from pain and can walk with ease. Praise the Lord. Wow, today it's your day. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Now let me turn
To esteemed Pastor Johan to talk to us about yesterday's service as well. What were your defining moments? And then share some testimonies with us. Thank you. Thank you. So much, ma'am. Good afternoon, esteemed Reverend Sir. I would just like to thank my pastor. Pastor, whenever I see you minister, it invokes in me a gratitude towards God. Yesterday, when I saw you ministering to the sick, I just thank God that I can live in your era. See the love of God working through a man. And it invokes worship in my heart towards the Lord. Just so thankful towards him for what he's doing for the people here and around the world. Thank you, sir. I love you. I love you, love you, love you lots. Glory to God. Good day to all of you around the globe. Yesterday, like highly esteemed Reverend Tom said, when Pastor walked in here, the atmosphere here changed. But I'm sure wherever you were, wherever you received the broadcast, the same happened there. And then Pastor started by, when he brought the message, he said, this is most probably the most important message you'll ever have. Righteousness. And then he carried on by reading to us Isaiah 64 verse 6. And then he went on to say that our own righteousness are as filthy rags before God. But when you got born again, you receive the righteousness of amazing. He said that about that life, he's going to talk more about that today. So I'm on the edge of my seat. When Pastor starts speaking about eternal life or righteousness, I just want to hear more. So today, get ready, get your notebook out so that you can take notes when pastors start teaching on this life. Then, like highly esteemed Reverend Ray said, the worship. You know, when we worship, these songs that we sing, that you participate in, are handpicked by the Holy Ghost for you. Every song has got a message. I was just sitting here worshiping God with the songs that we were worshiping earlier and received the messages. You will see what it says, God's love for you. You're going to walk today. You're going to run today. Just see the messages in the songs, because that is preparing your faith to receive what God has got for you today. So, and it's so important to share your testimonies. Is the way to give God glory. We don't give God glory by saying glory to God. No, is by talking of what he has done for us to others. So please send your testimonies so we can share it globally with everyone around this globe, and that we can glorify and thank God together with you. Hallelujah. So I really want to inspire you to share your testimonies with us. And ma'am, may I read the testimony of yesterday? Ulavume from Canada. Ulavume had been unable to sleep without the aid of a CPAP machine due to incomplete breathing while sleeping. Can you imagine that? Every time you go to bed, you need to put a mask over your nose, and you need the noise of this machine the whole night in your ears. It is terrible. And doctors had told him he might need to depend on this device for the rest of his life. During the Healing Streams live healing services, the man of God ministered to him on the virtual screen.
So he was on the screen when Pastor was ministering to him, and Pastor declared, "You are healed." When Pastor declared that, he said that word, it's a change. But that was all at that stage. Then later that night in Canada, 12 o'clock, around about midnight, 12 o'clock, he realized he could sleep peacefully without using that CPAP machine. Hallelujah. So he could sleep without any disturbance in his ears. Glory to God. Hallelujah. Then I've got another one from Pakistan. It is a lady who had been struggling with a severe blurriness in her right eye for several years. She came to the healing crusade in Pakistan. All around the globe, we have got small crusades, massive crusades, healing crusades. Her vision was very weak and she could hardly see. She heard about the Healing Streams Live healing services, determined, here's the word, determined to receive a healing. She came to the Healing Streams Crusade. She came exactly to receive something. She came with a purpose to that crusade. During the program, as the man of God prayed for the global participants, she felt a tingling sensation around her eyes. I told you I love that word. Immediately, her vision was restored. She could see it clearly for the first time in years. Overjoyed, she shouted that she could see. Everyone around her was looking at her, shouting, "I can see, I can see." She gave a testimony with tears of gratitude, rejoicing what God has done for her. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Then I've got the last one. It is a beautiful one. Listen to this testimony. Is a 24-year-old young man from Sri Lanka attended the Healing Streams Crusade for the very first time yesterday. It was his first experience in such a massive gathering, and he was deeply moved by the worship and the testimonies he witnessed. During the worship session, he felt a powerful touch of the Holy Spirit. His heart was overwhelmed, and in that moment, he surrendered his life fully to Christ. Hallelujah. Immediately, the Holy Spirit filled him, and he began to pray in tongues. No one laid hands on him. This guy got born again, filled with the Spirit, sitting, listening just to the worship and to what Pastor was saying. By the end of the session, his life has been completely changed. He was filled with the Holy Spirit, empowered and renewed. God had touched him in a way that he never experienced before. That's going to be your testimony. God is going to touch you today. Today is your day. Glory to God. Hallelujah. Oh, Thank you, ma'am. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Along with these great blessings of healing, there are also blessings of salvation and the infilling of the Holy Ghost. It's amazing. I'll take one from Costa Rica, just one before we go into a time of prayers. This one is from Saladi, a translator of the Healing Streams Live Healing Services. During the service yesterday, as the man of God, Pastor Chris, was praying, he suddenly felt a sensation in his mouth and his tongue. And before he realized it, words began to flow from his spirit. At that moment, he began to speak in tongues for the very first time, overwhelmed by the power and presence of the Holy Ghost. Hallelujah. So maybe you have not received the Holy Spirit. Today is your day. You can see it's happening everywhere. Glory to God. That was from Pakistan, and this one is from Costa Rica. There was another one last night from Switzerland, and it happened here. The Holy Ghost is filling all over the world. Hallelujah. So receive the Holy Ghost today.
Receive salvation today and receive your healing today. Hallelujah, hallelujah. Lift your hands and thank God for those amazing testimonies as I invite Halesim Reverend to lead us in a time of prayers. Just lift your hands and thank him. Go ahead. Thank you for received salvation, all those that received healing and the infilling of the Holy Ghost. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Oh, we give thanks. Hallelujah. I want to thank my pastor, my father, for the opportunity to lead God's people in prayer. Wherever you are, it's time for us to pray. And I'm going to read out the prayer points and we'll begin to pray. We're going to pray for the healing and restoration of the sick around the world. Psalm 147 verse 3, the NIV, it says, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. We're going to thank God for his healing power made available to heal throughout this program. Declare that every sick person will receive their healing and restoration, and that the testimony of God's power continues to spread across the world. Proclaim that from city to city, nation to nation, lives will be transformed, miracles will abound, and countless testimonies will arise, bringing glory to God. Wherever you are, I want you to take a comfortable position to pray. And for those of us here at the studio, could you please stand up? And let's pray together. We'll pray in tongues of the Spirit. We'll pray for the healing and restoration of the sick around the world. Yes, the scripture truly said, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Healing is for everyone today. Let's pray now. Makora teke parakate likronde sandalagabaya. Rakeso shalifrateka parikonde fratikaya. Lekorati kumbari ligeti amahanda. Lanamalegodo prakasoko teka paraktea. Ligongra sejolo frataka parialonda tia. Lekrana sondalagabarakate kapalekatea. Garakongo sola praktikarabala. Legoromangatakaya. Laktea brakonzesha likapara la manigo rapakatea liko ratia vova yemalongla tiklapaha molokola baliara nifata kapakia gerati cobra lidedea lakte kraso shala parakito la manea lektea barakataya ikara barakata la manida lana maligo tokorakate parakonsa jerapakati ligralanta legabara la manikata parakataya geparakati lebrago sondeligaba lektaki rana maligorataka la barana gata lijoro kositaba le rabda kora maligata la maningora balakatea de kolo sonshila prakato livrateka parikonde fradia garira balikota liga baralata gerapakato lo brananda legion de frase katia baraka soselatia geraka sotala balakarata le braka sula brananda le rabde krozo la brakolatia le gasula baralana manda le tofrosokatia barakoro balatea gerabala karia gasalama le sholabala le garamanea la krosilabata la tobrakisoya la ramanga topakaya le rakaso savate garamange solabala gerada bali garamananga tapa la garana kosetaya la gonze shila fraka bali gorakista la rakande vanigo baria lande garata la roko sonzalaba le karabarakata gerapakara manegota garigala bali goto la barakasta la kalavata parakata kaya balakatia le grossa shalabalanda la kronda sandalabanda la gabara la manego sota pakaya
Geparakate kasolaba. La ganda li frato kradea. La karakataya. Le rakasan shilifratia. Bakondeli arabalande. Le gorabali gatala maninga rabalakata. La baraka koso la bakorateka. La rabeko ramanega baligorata. La galamande la karabakatea. Geparanamande. La rabdeko ramanantaya. Yakarakasaya. Ikerakatora mahanda. Le rabdeko parakato la barakasaya. Irato frogo sola parakata. Girabaligo ramakata. La tovra sakata. Bakera kosenda laba. Ilamalakata. Ilamalakata. Lega para la manita. Yaga ramanangataba. La barakata ka. Le rabde kombra kasota paya. Le korapakato kurakata. Le karana barakaliro valiotosa. Ibalia radakata. Ge parakantaya. Inga paradea lero bakatola manande ikeraki so shefata pakarolo novosa bragiso la manande iagarabalataba ilego ramananga la parata la korana maligoto paranda igerate pakora pandea. Rakasora balaya gebalira nangatapa la rakasaya irakataya la kosa shalabanda la balama nangataka gekarakatoraba la ramangato kurapakatea la korabalakato kumakastea ingariko stonje fire bariako salaba la barakatombradia Gebrakosa, Labrakote, Jombrakisila, Lerakozala, Jilamangeta, Legorakata, Legabangasota, Lakonde Ramananda. Gerana maligataya isdo labranangata lokrosakata lakata pakaya lakaparakata rakano bradia ikaramanegata la ramanangata baya la karada bakonde sandeligabaya ikaratifa socialaba irabalaka manigo la paligo tola fraste rabaligadeta gaparia la koros salabalia gerapaligate la gorataya ikapaya la manga sosha la bradegosea la garakasata la paragataya le karamanigota la barakato lo parakata la gamananga da karia sanda ikaparigolonze silata le rabde conte ligalantea la teka palakatea la judo frozeka tabarakato bariga sola pa le grasso shalaba yakandele varanda le kondeliga manangotaya Darira baligo to la paragata, la barakata, la baligo rapakata, la baramanengo to la vadigo rapakataya, la crosse shilevati, piracoli nivalia, ampalia nogolotiti, brakde ingrasi julfra, le rap devangeliata, grasse la face pracote lea, ge karange to brakige, inge ginga lange ginga linge ginga linge, ingelia kalia lo solaba. Dalikatofra, Ligralaria Laria, Irakora Kata, Rakika Soja Labaya, Garabala Krakotia, La Raga Sokata, La Bracote Ligarama, Ligaramangataya, Iraga Sosha, Rakatoko Rabahata, Legabara Lamanangarabala Kata Karabaligara Katea, Gepraka Sokapaya. Gela maligata le grada baligoto prakata ya garilamana le garamanangata la branangata pa la brako de karabalaya le garamane karabalati gerabakataya la karabalakato vasalabaya ya garamalanda ya koramanigata le grana malakota pahaya gerabakataya
Oh Bakaya, Laganefa Salabahanda, Lakana Marakata, Iranava Sonjalabahaya, Lamanengro do Barakata, Oh Rabakate Legabakatea, Karabakari alone de Paralia, Garabalakataya, Ledova Sangarabalanda, Lekroto Kopakata, Lakoto Rabakaya, Gerapakate Rabanda, Lerabda Karabalakataya, Lekrondo Sanshalabalata, Lateka Parakataya, Liga Maneko Sotalabanda, Gedina Maligotaba, Lana Manegotalabahaya, Iga Maranangataya, Ibarakata Pakoralata, Labaka Konevalia, Lera Manengo Rapakata, Gorabakate, Lekarabakita, Lekato Ramanida, Leramane Ligoto Lamangata, La Baraka Soja La Baliata, La Dovaka Parakatea, La Karana Makato Pakata, La Dovrosa Shalabaha, La Baranda, Raconde Silatiapa, La Lovando La Baligataya, Barakosa Shalabahata, Galap. Parikota la mania, la bakota la frata kapaha. Oh, glory to God. Thank you, Father. Thank you, O Lord, for hearing and answering our prayers. For the sick today all over the world, we thank you, Father. Thank you, O Lord, as your presence and your power and your glory envelops the whole earth today. Lord, we thank you because there shall be restoration today. In the mighty name of the Lord Jesus, the sick shall be healed in every nation, in every city, every town, every hamlet, every village. Lord, we thank you. Wherever men are connected to this program, as they hear the sound of our man of God, oh Lord, we hear and experience the looking love of God, the compassion of Christ will be made real in their lives, and their sicknesses will be healed, their pains will pass out and leave their bodies. Thank you, Father, for there shall be shouts of joy, rejoicing, yes, giving glory to your name in every nation, in every city, every town, every village, every hamlet, every home, every individual connected. Lord, we thank you for the praises of our God shall be on their lips. We praise you. We thank you, Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Praise God. Thank you so very much for joining the prayers. And thank you, sir, for the opportunity to lead God's people in prayer. I love you, sir. Hey, the Herald app just got a super upgrade with new features designed to take your Herald journey to the next level. Now you can step into your role as a kingdom ambassador, taking the message of healing to cities and nations. Let's explore these new features together. Now you can sync your King's Chat account with your Herald account. No extra steps, no multiple passwords to remember. Simply log in or sign up on the Herald app using your King's Chat details. Simple, smooth, synchronized. Also new to the Herald app is the Herald Timeline, your interactive space to engage, inspire, and amplify the reach of the gospel. Post to your timeline. Reply, like, and reshare impactful posts from fellow Heralds. Follow and be followed. View your followers and those you're following. Edit or delete your posts anytime, and so much more.
Next up, the Herald Store, a dynamic rewards hub where you can purchase faith-inspiring digital products, premium subscription vouchers, and much more with your Herald points as you register others. Onboard Heralds distribute the Healing to the Nations magazine, engage in prayer cloud activities, amplify to reach cities, or host crusades. You earn Herald points. We've also added the Herald Leaderboard, a scoreboard that tracks the top heralds making the biggest impact worldwide. The more heralds you register, the higher your rank climbs. It's our way of celebrating those making the biggest impact in spreading the gospel. And now, it's time to advance with Partners Advance, a new feature designed to propel you into a season of firsts. With Partners Advance, you can move gracefully across partnership milestones. From making a great shout to making a blast of victory, your partnership advances the gospel to the nations. Select your preferred milestone and proceed to make your payment in SBs. And just so you never miss a moment, we've added the Herald Resource Center. Catch up on previous Healing Streams live healing services in multiple languages. Access Healing Streams archives and relive powerful highlights anytime you choose. Watch anytime, anywhere, on any device. With these new updates, every action is a chance to spread the gospel to the world. Download the Herald app and start using these super features today. Now available for download on the Love World App Store at www.lwappstore.com. Feasting on messages from the Pastor Chris Digital Library just got more exciting. Experience the transformative power of God's Word like never before with life-changing teachings by the man of God, Pastor Chris, on the Pastor Chris Digital Library, now available in all of the most widely spoken languages of the world. Dutch, Christus in jou, de hoop van glorie. Vanaf dat moment, wanneer Christus zijn intrek neemt in de kamers van jouw hart. Spanish, Vamos a usar el nombre de Jesús. Expulsar demonios. French, Je pourrais vous montrer plusieurs autres. Domaines importants dans la Bible. Arabic, لا يمكنك تمجيد الله بجسد مريض. Mandarin, 白衣的人站在他们旁边。当耶稣升天，两个天使出现在门徒注视耶稣的升天。 Russian, Вот почему вокруг так много убийств. В мире так много насилия в мире. German, Tat es in Christus. Das habe ich gerade gelesen. In Christus Jesus. Tat es in Christus. You can now access these powerful teachings culled from the Healing Streams live healing services with Pastor Chris with titles such as Who is in Your House? Where is Jesus? What is the Purpose of Healing? Knowing God's Plan for You, Part 1 and 2. Why did Jesus come? Using the name of Jesus. He has given us His glory, the benediction, and others in your preferred language, making it easier to understand, receive, and walk in the light of the Word. Don't miss out on this incredible opportunity. Subscribe to access these messages in your preferred language and experience the miraculous. Download the Pastor Chris Digital Library app today from the Love World App Store at www.loveworldappstore.com. Pastor Chris Digital Library, a place of solutions. Welcome to day 2 of the Healing Streams live healing services. Yesterday, we witnessed the power of God at work, and today, it continues. Sickness, disease, and every affliction will bow today in the name of Jesus. My name is Melissa Negrini, and today is your day for a miracle. Indeed, today is another day of supernatural healing and breakthrough. My name is Marika Schroeder. Glory to God. We are delighted to bring you special offers. Glory to God. Let's begin with SP's Max. What if one app could do more than just send and receive digital assets? Introducing SP's Max, an innovative platform designed to make managing your SPs simple, smart, and convenient. With SP's Max, users can easily receive and send SPs, apply for quick SP loans,
shop securely with a virtual card, book flights, and explore SP's carts for a variety of products, all within one app. As digital finance continues to evolve, SP's Max is providing users with practical tools to manage transactions and access services with ease. To get started, simply download the SP's Max app from Loveworld App Store and explore the possibilities today. Get the family combo, a 3-in-1 set for adults, teens, and kids. Get the 10% off with the code BibleCombo during Healing Stream's live healing services. Take scripture everywhere. Download the Rhapsody Bible app from the Loveworld App Store or grab the pocket-sized Bible with concordance and red letter text for easy evangelism. Plus, new Bible audio devices now come in multiple languages. Order today at rhapsodybibles.org, message at Bible Lover on King's Chat, or email info@rhapsodybible.org. Hallelujah! Miracles are happening everywhere, and you can ignite them in a child's life right now during the Healing Streams live healing services. Get the Miracle Bundle, 3 powerful books for children by our man of God, Great Miracles of the Bible, volumes 1, 2, and 3. It's available now at a generous 20% discount, but only during the Healing Streams live healing services. These aren't just books. They are keys to supernatural wonders for your children. Don't miss this moment. Get yours today at www.loveworldbooks.org. Glory to God. And that's not all. Special offers from the Healing School. You can also raise a banner of healing and hope to the nations by sponsoring 1,000 copies of the Healing to the Nations magazine. This powerful magazine carries inspiring testimonies, faith-building teachings, and remarkable healing reports from around the world, bringing the reality of God's healing power to countless lives. And here's the exciting part. When you sponsor these copies, you will receive the premium Healing to the Nation subscription plan, absolutely free for 1 month, valid across all Healing School apps and platforms. Also, the Loveworld Music Ministry is offering an exclusive 10% discount at the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. Experience the power of faith, healing, and salvation through Songs of Heaven with Pastor Chris. Salvation and Healing Songbook available in digital and physical copies, and its audio version now available at a special 10% off at the ongoing Healing Streams live healing services program. To get the songbook, visit www.books.loveworldmusic.com. Get yours today and enjoy 10% off. We are so grateful to our dear man of God for birthing these beautiful materials to be a blessing to the Church of Jesus Christ. Thank you and enjoy the rest of the program. This is the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. Praise the Lord. Hallelujah. Exciting special offers for you. Go ahead and take advantage of them. So much blessing coming to you through the Healing Streams live healing services. We have come to a very special hour. I'm sure you've all been anticipating this, where we're going to hear and see live testifiers from around the world come and share their own experience of the healing power of God and the love of God. They are here to return thanks to God and to tell the whole world that Jesus is real. To take us through this very exciting segment, I'd like you to join me to welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, the Healing School Executive Rep, and the host of Real Miracles Today. Please welcome highly esteemed evangelist, Dr. Eddie Owase. I'm alive, I'm alive, I'm alive.
There is rejoicing all over the world. Vanhu pasi Because the power rose of vari God is- kufara, vari kupembera. Upenyu hwavanhu huri kushandurwa. Zvishamiso zviri kuitika. Vanhu vari kuponeswa kwose kwose. Tinotenda Mwari nokuda kwezviri kuitwa naMwari achishandisa mavhuserere ekuporesa mufudzi Chris. Akatanga nezuro kwanga kusingadanwi anonzwa. Nhasi tiri kuona zvinhu zvikuru, izuva idzva. Tinotenda Mwari zvikuru. Ndoda kumoresa mufudzi Chris. Ndinokutendai nokundipa mukana uno nemikana yakawanda yamunondipa muupenyu, mushumiro. Ndinokutendai nokuzvidurura mandiri muchiporesa vanhu pasi rose. Ndakaona zviuru zvevanhu zvakaporeswa, mhuri dzichiporeswa, upenyu hwavanhu huchishandurwa, vachishandurwa nemavhuserere iwaya. Ndinotenda Mwari nokuda kwokuva nomukana wokuti ndishumire muvhuserere irori. Nhasi izuva rakakosha zvikuru. Hama dzangu, kwese kwauri, ndoda kuti uzive kuti simba raMwari riri pano. Nezuro takaona minana yakawanda. Nhasi minana yatotanga kuitika. Nhasi ndo zuva rako, ino ndiyo nguva yako. Takaropafadzwa chose kuti tine vanhu vakaporeswa pamavhuserere ekuporesa mufudzi Chris makore akupfuura. Tinavo pano, vamwe vacho tinavo pano kuti vazotitaurira kuporeswa kwavakaitwa. Zvinofadza kunzwa munhu akaporeswa achitaura ega wakaporeswa. Mufudzi Chris vakati rinenge tori shoko raMwari rinenge ritouya kwatiri iroro. Zvakakosha kuti unzwe nokuona vanhu vakaporeswa, unzwe kuti vakaporeswa sei, zvii zvavakanzwa, zvii zvavakataura, zvii zvavakaita, uye chii chakazoitika kwauri, uye nokuona kuti nhasi vari papi. Tine vanhu vabva kunyika dzakasiyana siyana dzepasi rino vauya kuzopupura. Saka uno mukana wako, inguva yako, uchiteerera uchapupu ihwohwu. Simba rako rokuimba naMwari rinenge riri kutosimuka mauri kuti ugoporeswavo iwe. Nokuti chimwe chinhu chinoitwa nouchapupu hwevanhu ndechokuti uchapupu hunomutsa, hunokuchakurudzira kuti uvimbe naMwari. Kuti nhasi ndo zuva rako rokuti newe uporeswewo. Uchinzwa uchapupu ihwohwu, ita zvavakaita, teerera kune vanenge vachitaura, unzwe kuti vairwara zvakadii, vakaziva sei nezvevhuserere iri, zvii zvavakazoita, uchizonzwa kuti nhasi vari pano, vari papi. Iwe ugoitawo zvimwe chete izvozvo, ugochibuda mukurwadziwa nokutambura. Saka naizvozvo toda kuti mugare pasi motarisa nhoroondo yatinayo yemunhu ari kutanga kuzotipa uchapu hwake tigozotaura zvakaitika. Uyu ndisheira kuItaly makore 37, wakaita makore 10 achinetseka nokufema, achizarirwa, mhino dzichivharika. Zvese zvinhu izvozvo zvaimukanganisa kurama kwake, mabasa omumba anga ari kumunetesa, kushanda chaiko kwanga kwava kumunetsa. Akaita makore achishandisa mishonga, asi hapana chakabatsira, wakasara asina simba. Urwere hauna kungokanganisa mwiri wake, asi hwakamubvisa mukurarama upenyu hwaanga achifanira kurarama. Akazonzwa nezvevhuserere ReKuporesa ndokubva onyoresa achitarisira kuzoporeswa.
wakazoporeswa mufudzi Chris pavakadana zita rake vachimushumira ari panhare. Ndiye ari kushumirwa namufudzi Chris apo. Ari kushumirwa ari kumba kwake. Mufudzi Chris ari kudzinga mweya tsvina kuti ibude muviri make, achitaura kuti wasungunuka. Ipapo sehira ndopaakasangana nesimba raMwari. Chiregai auye azotitaurira zvakaitika kwaari. Haleluya. Hama dzangu, Shahira tinaye pano nhasi. Ngatigamuchirei Shahira ari kubva kuEgypt. Haleluya. Haleluya. Regai Shahira auye. Wow, ndiye ari kuuya uyu. Kabata mureza wekunyika kwake. Wow. Akungodigaira wasimba. Zvinotaridza kuti wakapora pachokwadi. Wow. Mufaro ndo wakamuwandira. Haleluya. Haleluya. Wow, amazing. Zvinoshamisa chose. You're welcome. Tinogamuchira Shahira. Ari kubatsirwa kutaura aine muturikiri. Tabva kuona tichiona mufudzi Kristu vachidana zita rako vachitaura kuti wasungunuka. Ndoda kuti utiudze kuti chii chaicho chakaitika kwauri. Ari kutaura achibatsirwa nomuturikiri. Kwanzi taura zita rake anonzi Shahira. Anobva kuEgypt asi anogara kuItaly. Wanga achinetseka nokuzarirwa, ava namakore 10 achizarirwa saizvozvo. Rimwe zuva akanzwa kuti airwara ndokuenda kuna chiremba wake. Wakanga achinzwa sokuti anonzwa anidzirwa, asi chiremba wakamutaurira akati uri kuzarirwa mapapu ako haasi kunyatsovhurika zvakanaka. Akatoudzwa kuti ane mishonga yaifana kushandisa upenyu hwake hwose. Akarwara chaizvo. Wakasingagoni kana kugeza ega. Kurwara kwakaramba kuchingowedzera chiwedzera. Wanga asingagoni kuti akwire manera kana kuita mabasa anorema. Wanga asingagoni kuti ashande mabasa mumba achirarama achiita zvinhu zvinoitwa navanhu vese mudzimba. Saka nemishonga yaaishandisa, asi mishonga iyi yaingonyaradza marwadzo asi yanga isiri kumurapa. Izvozvo zvakamutorera mufaro zvakanyanyisa kuziva kuti wanga achazova nechirwere ichi upenyu hwake hwose. Wakatanga kuita zvimwe zvirwere zvekare zvakatanga kuitika mumwiri make.
achirwadziwa muviri make zvisina magumo. Saka wanga asagoni kunyatsorarama upenyu hwake chaihwo hwaaida. Wanga asingagoni kuvata zvakanaka. Soro wake waigara uchingotema, chingorine marwadzo munzvimbo dzakawanda wanda dzomuviri make kwemakore 10 ose iwayo. Waigara achinamata achitsvaka kuti Mwari vamuporese. Rimwe zuva akavhura paFacebook imwe shamwari yake yokuIgipita yanga iri kutaura pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Kristu. Kubva ipapo ndo paakatanga kuziva pamusoro peshumiro yamufudzi Kristu. Ipapo wakatanga kuona kuti vanhu varwere vanga vari kuporeswa pamavhuserere iwayo. Wakafara chose paakaziva kuti mufudzi Kristu vanogona kuporesa vanhu. Akabva azviudza kuti anga ari kuzoporeswawo nyangwe iye. Wakatanga kutaura neshamwari yake iyoyo yakanga yamuzivisa pamusoro pemavhuserere iwaya. Shamwari yake akatanga kumubatsira kuti apinde vhuserere iri. Vamwe vashumiri vakatanga kumukurudzira vachiita kuti agone kuvimba naMwari achitarisira kuporeswa kwake. Muna Gumi Guru wegore rapera ndo paakapinda vhuserere irori pazuva rokupedzisira racho. Mufudzi Kristu akamunyengeterera. Wakanyengetererwa kudaro ari kumba kwake panhare. Achibva muchengeterwa saizvo wakanzwa simba muviri make umese. Wakanzwa kuti pane chimwe chinhu chakabuda mumuviri make zvekare. Akanzwa kuti pfungwa dzake dzanga dzavhurika dzajeka. Marwadzo ese akabva atoenda. Marwadzo anga aita makore 10 aripo. Ndo zuva rekutanga raakagona kunyatsovata hope kwadzo. Uye kubva musi iyoyo akasiyana nezvimishonga yaakanga achisimwa, asi wakavata hope dzakanaka. Marwadzo ese akanga ari muviri make nokuda kwezvirwere zvakanga zvakamomotera akaenda musoro kamira kutema nezvose zvaaisidzwa zvakabva zvangonyangarika. Ndokubva anzwa kuti wanaya, wapora, utano hwake hwanaka, wakasiya mishonga yose yaakanga aimboshandisa. Iko zvino haachararami nemishonga, wagwinya, wasimba, akurarama upenyu hwake savamwe vanhu semunhu ari semutano anotenda Jesu.
nokuti wakagona kupora saizvozvo. Uye anotenda mufudzi Chris. Kuti Mwari varamba vachivashandisa kuporesa vanhu pasi rose. Anotenda Ishe Jesu. Haleluya. Makorokoto shaira. Makorokoto. Pane zvandanga ndichida kuita. Ndoda kuti utaure munhu ari kuIgipita, ari kukunzwa, ari kuda kupora. Anokurudzira vanorwara vose kuti vazive kuti Jesu vanoporesa. Saka anoti hazvina basa kuti uri kunzwa chirwere chipi, Jesu vanogona kuporesa. Uya uzopora. Anokurudzira munhu wose kuti apinde mavhuserere iwaya agoporeswawo sezvaakaita iye. Hama dzangu, shaira wasungunurwa, wakaporeswa makorokoto. Haleluya. Makorokoto shaira. Haleluya. Wow. Kufamba kwemunhu akaporeswa hazvina mubvunzo. Makorokoto makuru. Newe unogona kupora, unogona kuporeswawo sezvakaitwa shaira izvi. Oh, praise God, praise God, praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rino ndozuva rakaitwa naIshe. Tinofara zuva rino, zuva romufaro, nokuti izuva rako unofanira kuporeswa. Zvina basa kuti pinda vhuserere uri kupi. Unofanira kuziva kuti simba iro rakaporesa shahira ririko ikoko kwauri ikoko. Simba iroro rinokunhonga uye hapana chinoramba kuitika. Ndine umwe uchapupu wanoda kuti munzwe. Magadzirira here kunzwa uchapupu ihwohwo? Hama dzangu, ndoda kuti mugare pasi moona nhoroondo iyi, tozodzoka totaura zvose zvakaitika. Tarirai nhoroondo iyi. For more than 4 years, Wakati makore anodarika mana, lived with a Victor growing uyu sense of weakness that slowly took achingopera its simba. what started as occasional fatigue, Chinhu chakangotanga sekungoneta-neta exhaustion, chakapedzisira to worsen ratova denda rairamba richingowedzera zuva rimwe nerimwe. effortless began to Zvinhu zvaaigona kuita nyore concern zvanga zvava kumunetsa kuita. visited the hospital. Utano hwake hwanga huramba huchinyangara. The doctors Ndokubva did woenda various kunana tests and chiremba. examinations Vana chiremba vakamuongorora understand the cause vachida kutsvaka kuti sei anga ari kupera simba kudaro. was both Zvavakazowana serious. He was zvanga suffering zvisingatarisirwi zvachose. a life-threatening Ropa rake cancer in which the bone ndiro ranga risina kunyatsokwana. new blood cells. Saka wanga mwiri wake wanga usingagoni kunyatsobika rimwe ropa. Red blood cells and platelets, cells that were vital for carrying oxygen, fighting Kureva infections kuti and preventing excessive bleeding. The condition left his body fragile. chirwere ichocho chakasiya mwiri wake Despite unoutera. daily medication, Waishandisa hake mishonga zuva nezuva yaaipiwa nana chiremba, asi utano hwake hauna kunaka. frequent chest pains, Chifuva chake chaigara chingomurwadza, soro uchitema, and this made achipera simba. his task
izvozvo zvichiita kuti nyangwe chinhu chidoko sei chimunetse kuita. medical tests, Wakanga achingoenda achishanyira zvipatara vana chiremba, asi achinetseka kudaro his mother ndopaakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa amai vake, ndo vakanzwa nezvevhuserere runobva umunyoresa. Wakanga aripo pakanyengeterwa vanhu. Ndiye uyo ari kushumirwa naMufudzi Chris. Mufudzi Chris vakauya pari vachimushumira saizvozvi. Ari kutaura achibatsirwa nomuturikiri. Mufudzi Chris vari kuda kuziva kuti wanga nenguva yakadi achirwara. Saka ari kuudzwa naMufudzi Chris kuti kwanzi ari kuzopora. Handifudzi Chris avo vachishumira kwaari vachidzinga mweya yetsvina kubva mumiviri yake. Vari kudzinga zvese chibata pachifuva. Vatopedza naye kwai wapora, hoyo wasimuka, hoyo wakufamba. Wow, chiso chake chiri kutaridza mufaro. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Victor tinaye pano. Victor tinaye pano. Ngatikamuchire Victor wabva kuChile. Hallelujah. Ndiye Victor uyo. Nomureza wekuChile. Ari kufamba semunhu akapora akasimba. Hallelujah. Gaiti kunzwa kuti zvii zvakaitika kwaari, kuporeswa kwakaitwa. to do it like that. Wow. Ari kutaura achibatsirwa nomuturikiri wake mureza waoisa pamakumbo. Taona muranda waMwari vachishumira kwauri. Tikaona uchisimuka pano nhasi uri pano, tiudze kuti zvii zvakaitika. Ari kutaura chirudzi chokwake achiturikirwa. Wanga achishanda ari kuChile. Akadonha pasi. Vanhu vokubasa kwake nobva kumuendesa kuchipatara. Chipatara vakanomuongorora zvakawanda-wanda. Gore iri rakareva 2021, upenyu hwake hwanga husina kutomira zvakanaka nokuda kwechirwere ichocho. Wanga asagoni kushanda, wanga asagoni kuzvipfekedza, wanga ane zvinhu zvakawanda zvanga asagoni kuita nokuda kwechirwere ichocho. Vana chiremba vakamuudza kuti muviri wake wanga usinyatsogona kubika ropa rakakwana.
paakanzwa kuti ndo chirwere chaaiva nacho chocho, mune mishonga yakapiwa nemapiritsi aakanga achimwa kuti zvimuitire zviri nani. Zvekumwa mushonga wakanga asingazvidi, wakangoita mwedzi mitatu achimwa saizvozvo, ndo paakazongosarudza kuti waakuda kuzongovimba naMwari. Mai vake vaigara vachiona Mufudzi Chris, vachiona dzidziso dzaMufudzi Chris. Saka vakabva vabvunza vachida kunzwa nezvemavhuserere okuporesa Mufudzi Chris. Saka wakazopinda parwendo rwokuuya kuLagos kuzopinda vhuserere iroro. Rwendo rwanga rwakakoshera chaizvo. Paakauya pacho wanga achirwara chose, akapera muviri. Paakangopinda mumba maiporeswa vanhu, wakatanga kunzwa simba raMwari chishanda maari. Kubva pavhuserere iroro wakabva atopora zvachose. Ngatiudze kuti zvii zvashanduka muviri make kubva ipapo. Iko zvino agona kudya, agona kufamba, agona kumhanya nekuita zvinhu zvinonetesa. Wakanotaurawo nana chiremba, vana anotenda Mufudzi Chris, tenda vose vanobata ikoko, anofara nokuda kwekubatsirwa kwakaita pavhuserera ipapo. Haleluya. Uchapupu hwaVictor, regai Victor akurudzire mumwe munhu ari kuda kuporeswa.
vanokurudzira vanhu vanoda kuporeswa kuti vavhure mwoyo yavo, vagamuchire zvavakagadzirirwa naMwari, vagamuchire kuporeswa ikoko. Mukorokoto waita ako Victor. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Ndiye Victor ari kumhanya uyu. Mai we. Hallelujah. Akugona kumhanya nokusimudza zvinorema uyo. Hallelujah. Ndo zvinoitwa nomunhu apora. Aiwa, tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari chose. Zvishamiso zvatiri kuona izvi. Oh, hallelujah. Hallelujah. I believe in miracles. Ini Jesus Christ the Savior yesterday, and forever. Jesu havashanduki, zvavaiva zuva ndozvavari nhasi nokusingaperi. Simba rakaporesa Victor iroro riripo ipapo pauri. Nhasi ndo zuva rako, ino ndiyo nguva yacho. Chiporeswa saizvozvo, titaurire, titumire uchapupu hwako, tichishandisa kero yatikupa iyo. Ndine umwe uchapupu zvekati, mumwe uchapupu zvekare. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? Chimbotarisai nhoroondo iri pano tigodzoka totaura nyaya yacho. Hallelujah. Uyu wakangotanga upenyu hwake zvichita sokuti haasi kuzorarama. Ichi chikomana chekuparaguay wakazvarwa aine zvirwere zvakawanda-wanda. Chirwere ichi chaikanganisa mapapu ake nemaura ake, saka kufema kwaimunetsa uye utachiona hwaingomubata nyore. Zuva rimwe nerimwe ranga richimurwadza, saka waigara achifanira kushandisa mishonga. Mapapu ake aibata utachiona zvakanyanya. Wakangotanga achingofanira kugara muchipatara. Chirwere ichi chakazotanga kukanganisa. Akufanira kugara akangonamirwa tambo dzese idzodzo, kudya kuchimunetsa. Hongu wairwadziwa muviri, asi mupfungwa vabereki vanga vari kunetseka chaizvo. Wakaita makore masere vachingonetseka saizvozvi, asi vakazowana batsiro pavakaudzwa neimwe hama yavo pamusoro pevhusere rekuporesa. Kamai vake vakabva vauya nomwana kuvhuserere iri. Mufudzi Chris vakasvika pamwana uyu ndokushumira paari. Pazuva iroro zvinhu zvakabva zvashanduka. Vanga vana makore masere. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mai vake vanga vari kungochema ipapo. Chirwere chaaiva nacho changa chirwere chisingarapiki, asi apa wanga kuzopora. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus is here. Just a moment. Hallelujah. Mwana wenyu here uyu, amai? Mwana komana wavo ana makore masere, akangozvarwa aine chirwere ichocho.
musachema henyamai, mwana wakupora. Kuti Kristu vakushumira kumwana, kuna Christian. Vanzi watopora, wakatopora uyu. Watopora. Vangomubata saizvozvo, vakatoti watopora. Haleluya. Zvatopera, mwana watonaka. Mwamwari ataura. Makore masere okurwadziwa atoperera ipapa. Oh, haleluya. Haleluya. Hama dzangu, is in the house. Christian Benjamin tinaye pano. Christian Benjamin ari pano mupenyu, mugamuchire iwo. Christian Benjamin tinaye pano. Hallelujah. Wow. From Paraguay. Wabva kuParaguay. Ari kuuya. Wow. Christian is alive. Christian mupenyu. Akuzvifambirwa. Hallelujah. Wow, wow, wow. Wauya namai vake. Vaine muturikiri. Nemureza wekunyika kwake. Oh, you are the mom. Mai vadzoka zvekare, ndivo vanga vachichema mwana, vachiona mwana achirwara. Haleluya. Haleluya. Iye Kristiani wacho chaachikomana chinotamba. Kwanzi inini zvangu zvakandinakira chose. Haleluya. Kwanzi ndichitaura kudai misodzi inenge ichida kubuda. Kwanzi mwana uyu akazvarwa aine chirwere. Wakazosara usvitsa mazuva 25 atobatwa chirwere ichocho. Chirwere ichi chirwere chisingarapiki, chirwere chokungozvarwa nacho. Waifanira kuwana chinhu chaifanira kushandisa, chaifanira kubetsera kufema zuva nezuva. Waitoita nhambo yese atifanira kuchishandisa chinhu ichocho. Pazuva rimwe nerimwe waifanira kuita nhambo 3 dzokufemeswa nechinhu ichocho. Chirwere ichi chinobata mapapu negwatata nemaura. Kuti adye waifanira kutanga amwa mapiritsi kana 5. Saka pazuva waigona kuita mapiritsi 25 kana 30
aimwa pazuva rimwe chete. Wakatozopedza kumwa mapilisi iwayo paakauya kuvhuserere. Vatete vake ndo vakamuudza pamusoro pevhuserere rokuporesa. Ndokubva voita rwendo kubva kuParaguay vokuuya kuNigeria. Rwendo rwamazuva anoda kuita 2 vachingofamba. Saka vakauya vachitarisira chose kuporeswa. Kuti Kristu vakamunyengeterera. Mushure mazvo vakamubvunza mwana kuti wanga ari kunzwa sei. Akati anga anzwa moto mumuviri make. Vakatobuda panze musi oyo wakatotanga kutomhanya achifara achiti wakanga atopora. Waimhanya zvinoshamisa achitaridza kufara. Wanga asina nguva anyengetererwa. Vakadzokera kunyika kwavo Paraguay. Vakaenda kunoona ana chiremba. Ndokubva ana chiremba kuongorora mapapu ake ndokuwana pasina kana chirwere. Haleluya. Hapana chavakawana changa chisina kumira zvakanaka mumapapu ake. Saka vakabva vasiyana nezvokumufemesa zvavaimuita. Kubva ipapo kusvika iko zvino haasati ambozofanira kuita zvokufemeswa izvozvo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amai vakaporeswa wana. Ivo amai vakanga vasingagoni kugara mumba munotonhora. Vanga vasingagoni kuita nguva vagere mumba makaita saizvozvo. Vaitanga kutanga kukanganisa ganda ravo izvozvo. Saka vane mishonga yavaishandisawo yaivabetsera. Saka naivo vakanyengetererwawo. Mushure mokunge vanyengetererwa ndivo vari kunyengetererwawo. Kubva ipapo vanga vakugona kugara
mumba mune air condition vasina zvinovanetsa saka vakaporeswawo. Saka mwanakomana wakaporeswa, amai vakaporeswawo. Hallelujah. Regai tinzwe vachitaura kuvanhu vari kuParaguay vanoda kuporeswa. Vanofara kuti ivo nomwanakomana wavo vakaporeswa. Saka vanofara kuti vakafambira chiripo. Kaita mazuva 2 vachifamba kubva kuParaguay. Vanofara kuti vakafambira chiripo nekuti vakauya vakapora. Regai tinzwe chikomana Christian. How do you feel now? Hi, ¿cómo te sientes ahora? Bien. I feel good. Kwanzi nini zvangu zviri kuita? Like to say to the man of God, Pastor Chris. ¿Qué te gustaría decirle al pastor Chris ahora? Very thank you. Kwanzi anongoti kuna mufudzi Chris anotenda chose. ¿Qué te gustaría decirle al pastor Chris? Muchísimas gracias, Pastor Chris. De todo corazón, gracias por todo lo que haces mundialmente. Le diste una tranquilidad enorme a mí como mamá, a mi familia y a todos los que nos rodean alrededor de Benjamín. Y que Dios te dé infinita vida. Thank you, Pastor Chris, for Anotenda mufudzi Chris nokuda kwezvose zvavari kuita. Kwete kuvaitira ivo asi zvavari kuitira vanhu pasi rose. very quiet now. Ko zvino vano rugare, My whole family. mhuri yavo yese, So we are more namai vavo, because he's vose not vane mufaro I hope that nerugare. many Vanoshuva kuti Mwari vape mufudzi Chris people from makore akawanda okuti varamba vachingobatsira vanhu pasi rose. Christian, Wow, hallelujah. Talia, right? Talia. Thank you very much. God bless you. Okay. Wow, Gracias, hallelujah. Benjamín. Gracias y que Dios le siga bendiciendo. Amén. Amen. Thank you Wow, very much. hallelujah. Ahora, Christian is healed. Christian wakapora, Christian mupenyu. Hallelujah. Hazvirambiki ndiyo wakumhanya achitamba nebhora uyo. Wow. Hallelujah. Wakapora pachokwadi. Oh, hallelujah. Lebo zade gantemora. Glory to God. Hallelujah. What a day. Izuva We are so rinoshamisa. blessed to Tacharopa experience the fadzwa. power of God. Kuti tinge The way we tichiona experience it simba raMwari today. nenzira yatiri kuriona iko zvino. A little boy. Bofunga pamusoro pechikomana icho Christian. Funga pamusoro pekurwara kwaanga achiita. A little child born. Kamwana kadiki angozvarwa kachirwara. All that he went through. Kafanira kunetseka saizvozvo asi wakangobatwa kamwe chete. Zvese ndokubva zvopora. Simba rimwe chete iroro ndoriri kukubata kwauri koko. Kana simba iroro rakagona kuporesa Christian, rinogona kukuporesawo iwe. Haleluya. Hama dzangu, ndine humwe uchapupu. Magadzirira kunzwa here uchapupu ihwohwo. Ndoda kuti unyatsogutsikana kuti magadzirira kunzwa uchapupu ihwohwo. Magadzirira here kunzwa uchapupu ihwohwo. Ndoda kuti mugare pasi
Mona nhoroondo iyi tigodzoka totaura pamusoro penyaya yacho. Hallelujah. Yvette, a young woman Uyo from ndi South Yvette Africa, endured a painful and distressing woku South health Africa. condition that affected her life Wanga more than 3 years. aine urwere Her ordeal began hwakamukanganisa in kwemakore 2023. matatu While working as a ukatanga beautician, mugore after using 2023 certain cosmetic wakanga products, in the course of her work, achiita she began to notice vaishanda unusual munzvimbo and yavaigeza alarming reactions in her vanhu body that ukuvatsvindisa. started as mild irritation, quickly Une mushonga developed waakazombozvishandisa into something far more paari. serious. She Ndo wakatanga began to kukanganisa ganda experience rake, severe itching across her skin, akatanga accompanied by kuvaviwa, rashes that appeared achiita on her hands mapundu and other parts of her body. pamaoko ake nedzimwe nzvimbo dzomuviri wake, kumeso kwake Making her feel both kuchizvimba, uncomfortable and self-conscious. zvichiita But kuti the symptoms did not zvimunetse kuti stop agone there. kunge ari pana She vanhu. also suffered from severe Hazvina coughing kungogumira and ipapo, intense wakatanga tightness in her kukosora chest zvakanyanyisa, that made achirwadziwa breathing chifuva, There were moments kufema when she kuchimunetsa. felt like she could barely catch her Dzimwe breath. nguva Over wainzwa time, she kuzarirwa became zvakanyanya, increasingly withdrawn, with discomfort and embarrassment asisagoni caused by kuti her condition, which agarisane made her nevamwe. avoid being around Saka wakanga What once asisadi was a normal kunge aine and vanhu. active life slowly became overshadowed by Munhu pain wakanga and achimbotsvira rarama upenyu Convinced that hwakanaka, this condition was wanga something asisagoni that kurama only saizvozvo. God could heal. She Wakazoziva registered ari and kunzwisisa participated kuti for Mwari voga ndo healing vaigona streams kumuporesa. by healing services. Ndosaka She zvakazomuunza connected to the program online, and when the man of Vhuserere God pastor ReKuporesa ministered to the wakapinda ari kumba kwake, Yvette had an kuti experience Kristu anga vakunyengeterera that she would vanhu never forget. vese pasi rose. Ndopaakaporeswa. Ndiye mufudzi Kristu apa musi wacho vachinyengeterera vanhu pasi rose. Kavari kutaura kumweyayo yose inorwarisa vanhu, chimira saJesu achirayira kuti ibve, achidzinga kubva mumiviri yevanhu pasi rose, achidzinga achirayira. Ndivo avo vari kurayira mweya iyoyo. Panguva iyoyo pane chinhu chakabva chaitika. Yvette wakabva aporeswa zvirwere zvose, ganda rake rikapora. Ndo zvaaita izvo, simba raMwari rakaonekwa muupenyu hwake. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Yvette is in the house. Yvette tinaye pano. Yvette is in the house. Yvette ari pano. Welcome all the way from Ngatigamuchirei South Africa. Yvette abva kuSouth Africa. Wow, hallelujah. Wow, 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 hallelujah. Wow. Kufamba kwomunhu wakaporeswa, kufamba kwomunhu akagwinya. Oh, hallelujah. Nomureza wake kuSouth Africa. Haleluya. Ndiwe here Yvette watanga tichiona iko zvino. Washanduka zvachose. Haleluya, makorokoto. Tichitarira zvazvakaita ganda rako nezvarava iko zvino, zvasiyana chose. Chii chakaitika kwauri? Kwai dambudziko iri rakatanga gore ra2023 muna ra10 gunyana 10. Wanga abva kugadzira nzara dzomwe munhu, ndokudzokera kumba, ndokutanga kuwa kuvaviwa pamuviri wake, achingonzwa kuvaviwa achishaya kuti chii. Ndokungofunga kuti kuda hazvina basa, asi kuvava kuya kwakatanga zvekare, kukatanga kuwanza. Saka wanga kungozvikwenya, chiona makwapa nemaronda. Ndo paakatanga kuenda paindaneti achitsvaka kuti chirwere chacho chakamira sei. Ndokuona zvinhu zvakawanda zvaita sokuti ndo chirwere chacho.
saka muvaitiwo kuda kushanduka kwekunze, kuda maruva, kuda chii. Akati anga asina kumborwara saizvozvo. Vamwe vakati kuda machira ake, saka wanga kungogara achitsvaka achitora mamwe machira achishandisa. Akaedza zvose zvongotsvaka, hapana kana chaishanda. Ndo paakatangawo kushandisa mafuta ekuzora, asi hazvina kushandisa. Haana kunge aziva kuti mushonga waakashandisa achigadzira nzara dzemunhu ndo wakanga uri kukanganisa mwiri wake. Wanga asina kuziva zvekuti mushonga uyu waizotanga kukanganisa mushure menguva yakareba akushandisa. Saka achiramba achishandisa mushonga uya, wakazoona kuti wanga wakukasira kumukanganisa, dzimwe nguva uchitomuita kuti azarirwe nokukosora kwakanyanya. Mishonga yese yaaishandisa yaibva yatowedzera kurwadzisa. Akabva afunga kuti rega aende kuchipatara. Ndokuenda kuchipatara kuya ndokunzi ndokupiwa mishonga yakawanda. Akati wanga asisadi kuti arambe achishandisa mishonga. Kasarudza kuti wanga kuzoshandisa shoko raMwari, saka wakatanga kushandisa shoko raMwari. Waiti kana wokosora waibva azarirwa zvokuti waitongofana ngotaura nendimi kuti pavhurike. Inzwi rake raibva ratodzikira. Akatanga kuona ganda rake rakusviba, richiita maronda namakwande. Kazhinji waisagona kuvata, nguva aigona kungomuka achingofanira kungofamba mumba. Vanhu vaingouya akati shandisa icho, saka waizongoenda achinotenga mishonga iyoyo, asi mishonga yose iyoyo yaitomukanganisa. Imwe yaita sokuti yoita seyashanda, asi mushure memazuva zvotanga kunyanyisa. Saka wakaramba achingotengeswa mishonga yakawanda kusvika azozvizva kuti handichadi, ndokusiya. Wanga angotambisa mari yake, wanga aneta nokungotenga zvinhu. Saka wakazvidzwa kuti akati aiwa, ichi chinhu chiri pamweya chakumukanganisa muviri wake. Akapedzisira asisadi kugara pane vanhu, nokuti vanhu vairamba vachingomunetsa. Meso kwako chichakatika kumeso kwako se uchikosora. Kukosora kwacho kwanga kwangoramba kuripo nguva imwe neimwe, wangokosora achingokosora. Saka wanga asisadi kupinda muna vanhu, utomboda kuvharira chikosoro ichocho. Kuminamato wanga kunetseka kuti agare kuminamato. Achiti kana akakosora vanhu vose vaimucheuka. Saka wanga fana kutsvaka pokukosorera pane pakuti vanhu ruzha, ndo paaizokosora ipapo vanhu vasingamunzwi. Dzimwe nguva aitofanira kuti kana paine runyararo unotobuda kunokosorera panze. Nemhaka yekurara ikoko, kugara nevanhu kwakwa kumunetsa. Wanga kuzvimba muhuro, kuzvimba kuita mapundu, kuita seane humbu.
kushumira kwake mumba maMwari kwakunetsa. Iye muimbi asi zvino kuchaimba nevamwe kwakunetsa. Inzwi ranga rakunetsa kubuda pakuimba ikoko. Akatanga kufunga kuti ari kunyanya kumanikidza inzwi rake, akatanga kuzvidzidzisa kuti asaimba zvokumanikidzira. Asi waizoti musi womunamato wasvika, inzwi raenda. Saka kwaita nguva refu zvichingomunetsa nokumutenderedza kudaro. Saka wakazeka achitaura nomumwe achimuudza matambudziko anga ari kunetseka. Uye anobva oti Ivheti akati enda unopinda Vhuserere ReKuporesa. Kana Satani haafaniri kukangisa kudaro. Saka wakabva atoona kuti Satani ndiye anga ari kutomutambisa nhova apa. Akati ichi chirwere chingachitoenda. Ndokubva atozviudza kuti akuzonopinda muvhuserere rokuporesa. Saka akanyoresa ndokubva zvidzidzo zvevhuserere iroro akabva azviita zvose. Anga akazvipira kuti agopora pavhuserere ipapo. Mutungamiri wake wai tungamiri wake wakamuudza nezvevhuserere iroro. Wakatomumanikidza akati aiwa ndoda kuti uye kumba kwangu ngozogara pasi uchinyatsopinda vhuserere. Saka bvudzi Kristu pavakanga vakunyengeterera vanhu pasi rose, wakangonzwa rugare mumwoyo make, ndokutoziva kuti wanga apora. Wanga asina basa nezvaakanga ari kunzwa ipapo, wangoziva kuti wanga apora. Wakabva adzokera kunoita mabasa ake, asi mapunda aya aipota achida kudzoka. Iye achingozudza kuti inhema. Kangoziva wanga agara pasi achitenda ake Mwari achinamata. Mweya waMwari unobva woti chitarira muhuro mako. Saka paakabata muhuro make ndokuwana kuti humbu iya papasisina. Haleluya. Ndokutanga kurangarira ndokuona watova nenguva asingakosori. Ndokubva mweya mutsvene wati tarira ganda rako, ndokuona ganda riya raakutonaka, mapundo akuenda, makwati aya hapachisina. Saka kubva ipapo zvinhu zvanga zvangonishanduka zvigadzirika. Kubva ipapo inzwi rake riri kunyatsobuda zvakanaka, agona kuimba. Wadzokera ari kuimba achiita zvose zvaanofanira kuita muimba yaMwari. Haleluya. Wow. Ivheti wakapinda ari Vhuserere ari kumba kwake. Kune vakawanda pasi rose vari kupinda Vhuserere vari kudzimba dzavo, vamwe vari kuzvipatara, vamwe vari kumasangano avo. Ndakuti tinzwe kuti chii anotaura Ivheti kuvanhu vese ivavava. Saka Ivheti anotaura kune vose vari kupinda Vhuserere iri, kuvaudza kuti Vhuserere iri rakagadzirirwa ivo. Mwari vanoda kuti vange vakapora. Kwanzi Mwari havana vanoda kuti ange achirwara, vanoda kuti munhu wese ange akapora. Saka anovakurudzira kuti pfungwa dzavo dzinge dziri pavhuserere vachiteera zvose zviri kuitika. Kwanzi hapana
hazvigoni kuti usapora kana ukaita saizvozvo. Saka ingosarudza chete kuti nhasi uri kupora, uri kupora. Izvozvi titaura kudai uri kutopora. Wow, haleluya. Rikatinzwe zvaari kutaura kuti anoti kudii pamusoro pamufudzi Chris. Anotenda mufudzi Chris kwanzi handina mashoko okutaura. Anovatenda nokuda kwekuporesa vanhu kwavari kuita, nokuita kuti Mwari anyatsoziva kuti Mwari variko pachokwadi. Nokuda kwamufudzi Chris akunyatsonzwisisa rudzi rwake, akunyatsonzwisisa shoko raMwari, saka anoda mufudzi Chris nokuvafarira zvakanyanya. Haleluya. Makorokoto. Wow, ndivhetuyo wakapora pachokwadi. Haleluya. Wow, 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 wow. Haleluya. Minana iri kuitika pachokwadi, tiri kutoiona tose saizvozvi. Oh, haleluya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Are you seeing here? Muchiko here uko. Simba raMwari rinoshanda zvinoonekwa. Minana iriko pachokwadi. Nhasi ndozuva rako. Chirwere ichocho chinogona kupora. Hachina kuramba kwachingaita, ndo nguva yacho iko. Zvino uchiteerera chapupu ihwohwu, simba rako rokuimba raMwari riri kuwedzera, zvishamiso zviri kuitika. Ndine umwe uchapupu hwandinahwo, hama dzangu. Panguva ino ndoda kuti mugare pasi mutarira nhoroondo iyi ndigodzoka ndokuudzai zvakanga zviri kuitika. Hallelujah. April 2022, Vhuserere ReKuporesa, a 62-year-old woman from India, woke up with a sharp and painful sensation in her chest, an alarming moment that changed the course of her life. What began as sudden discomfort turned into a medical emergency. Her family rushed her to the hospital, but doctors confirmed their fears. She had suffered a heart attack. Vakabva vatotaura kuti mwoyo wake wanga watombokoniwa kushanda. And the results revealed the severity of her condition. Doctors Akatoonekwa kuti discovered wanga that she had several atova blockages munjodzi. in her heart. Her body had grown weak Ropa and ranga risina swollen, yatsifamba and the zvakanaka strength she mumwoyo once make. relied on was fading. Simple daily activities, things she once Mabasa, did without effort, zvinhu became zvaaisiita incredibly zvakatanga difficult. To kunetsa save her life, kuitika. doctors performed an open heart surgery. Vana chiremba hoping that the procedure vakamuvhiya would restore her health and vachitsvaka help her kugadzirisa regain a mwoyo sense of wake. normalcy. But the months that followed were filled with Mushure challenges. mazvo Instead of zvinhu zvasina kumira improvement, she zvakanaka. experienced a gradual and relentless decline in her health. Upon further examinations, she was diagnosed with diabetes mellitus. Wakazoongororwa zvekare akawanikwa kuti wanga nechirwere cheropa, itsvo dzanga dzisina kumira zvakanaka, zvikamudzorera zvekare kuchipatara. No end in sight. For Kurume and her family, the future seemed uncertain. And the struggle in her life had become more intense than ever. It was there in that same hospital bed ari that hope muchipatara found a way in. ndo The moment she heard paakazosangana about the healing streams, live nevhuserere healing services with ReKuporesa Pastor RaMufudzi Chris, Chris. faith rose in her heart and her mind was made up to receive her healing. Akabva The defining asarudza moment kuti came aende to her when the anopora. man of God, Pastor Zvinhu Chris, called her name and zvakazogadzirika. ministered Mufudzi to Kristu her. akashumira kwaari, ndiwo mufudzi Kristu ari kushumira kwaari apo. Ari kushumira kwaari ari kuIndia ikoko, ari panhare. Mufudzi Kristu achirayira zvirwere zvose kuti zvibve, achirayira kuti This was apore. indeed a defining moment Ipapa for ndo Vhuserere pakatopera ReKuporesa. nyaya Keep yose. watching as she shares the rest of her Chirega incredible aitinzwa achitaura testimony.
zvakanga zvaitika kwaari. Wow. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Vijamala is in the house. Vijamala tinaye pano. Vijamala is in the house. Vijamala ari pano, ngatigamuchirei Vijamala ari kubva kuIndia. Haleluya. Wow, ndiye Vijamala uyo. Wow, wabva kuIndia, wakapora ari ikoko. Simba raMwari rakamunhonga ari kuIndia, akapora ari ikoko. Haleluya. Wow, 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 wow. Tiri kuona zvishamiso zviri kuitika panguva yedu ino. Oh, hallelujah. Tora nguva yake kuwarira mureza wake. Thank you, Vijamala. I'm Chigaro alive. zvake pasi. I'm alive. Kwaina Vijamala ndiri mupenyu ini. Vijamala, say it well. I'm from India. Kwai anobva kuIndia, kwai India inoda Nigeria chaizvo. Wauya nemwanakomana wake. Wow, mwanakomana wake uyu. Takuonayo Vijamala. Tikaona kuti mvudzi Chris vangotendeka kwauri. Ngabva vatoti wapora. Watouya wachigwindiri. Gaiti tiudze kuti chii chakaitika. Anotenda mvudzi Kristu naIshe Jesu nekuporeswa kwake. Zvakatanga muna Nyamavhuvhu wa2023. Wangomuka rimwe zuva. Wakangomuka rimwe zuva mangwanani. Ndokunzwa asina kunyatsogadzikana. Achidikitira akanyoresa machira ose. Ndokudana vana vake achivataridza. Ndokutanga kunzwa pachifuva pachibaya. Ndobva omhaiswa kuchipatara. Vana chiremba vakati moyo wake wanga wapokoniwa kushanda. Chiremba akamuudza kuti waifanira kuongororwa moyo wake. Achiongororwa kudaro ndokuwana kuti pamoyo pake panga pane tsinga 9 dzanga dzakavharika. Saka vakafanira kuita muvhiya. Vakamupa mushonga wokushandisa. Ndobva ozodzoka kumba. Ndokunosvika ndokunovhiyiwa. Izvi zvakaitika muna Gunyana wa2023. Wakadzokera kumba. Ana yake yakatanga kusarova nesimba. Angasagoni kunyatsofema kana kutaura. Gore 2024 moyo wakakoniwa zvokufamba zvakanaka. Akangodonha akapera. Vanhu vakanetseka kuti vamusimudze kuenda kuchipatara. Vakazoenda kuchipatara kuya.
I got admitted and all, and such. Kanosvika akanovhiwa. Doctor said I could not urinate for one full day. Akaita zuva rese asingagoni kuita kurasa mvura. And when the doctor told my family members, they were concerned, and they told the family members that she is in very critical condition. Vanachiremba vakabva vaudza hama dzake kuti iye wakanga atori panjodzi chaizvo ndokuudzawo vana kuti pane zvirwere zviviri, mwoyo wanga usiri kushanda zvakanaka, itsvo dzanga dzisiri kushanda zvakanaka. Saka ari muchipatara kudaro ndo panga pari kuita vhuserere rekuporesa. Saka wakabva anyoresa kupinda vhusererero ndokutanga kuona vhuserere. Asi muchipatara makanga ari maana vanhu vairwara zvakanyanya, saka ana chiremba vaisada kuti anga achiona vhuserere iri. Asi wakaita nharo akati kwete, ndoda kuti ndipore. Apa wanga ari kuonekwa ari panhare saizvozvo. Kapa mufudzi Kristu vari kutoshumira kwaari, wanga atori muchipatara. Paakanyengeterwa saizvozvo wakatanga kugona kunorasa mvura, zvinhu zvose zvikatanga kugadzikana muviri make. Mufudzi Kristu pavakangoti wapora muzita raJesu, wakabva atopora. Nhengo dzose dzomuviri wake dzakabva dzatanga kutoshanda zvakanaka. Kubva ipapo wakabva atopora ndokutozobuda ndokuenda kumba. Muri kuzvinzwawo here izvo? Chishamiso chinonakidza, wanga achirwara chaizvo, akutotyirwa kuti angafa. Wakangoti mufudzi Kristu achipedza kumunamatira ndokutotanga kutonzwa kuti wanaya. Vana chiremba vakauya mangwana acho vachiona ari kutoseka, ari kutaura. Vana chiremba vakataura zvikanzi uyu chitori chishamiso. Zuro wanga asingagoni kana kufamba, maziso asingabudairi, asi ofuma mangwana ataridza kunaya, akuseka, akufara. Vana chiremba vakashamisika. Pavakabvunza kuti waporeswa sei, ndo pakavaudza pamusoro pevhuserere rekuporesa. Munhu zvinoitika sei kuti munhu anovata achirwara zvokuda kufa, mangwana oda kutomhanya? Regai tinzwe mwanakomana kuti ari kutiwo chii. Haleluya, haleluya. Akutaurawo nyaya zvakati kaona mai wake. Musi wacho wakatanga nyaya yacho wanga akadikitira, machira ose akanyorova. Saka vakamhanya vakamuendesa kuchipatara. Ndo pavakaudzwa kunzi mwoyo wake wanga wambokoniwa kushanda.
vapedza kuongororwa vakashamisika vachiudzwa kunzi tsinga 9 dzanga dzakavharika pahana yake. Vakanovhiyiwa ndokugadziriswa pamwoyo pacho. Kuvhiyiwa kwakaitwa ikoko vana chiremba vaiti zvanga zvanaka, asi vanga vari kungorwara, mai vanga vari kungorwara vachipera simba, vachinzi usamwa mvura inodarika yakati, usafamba, usadai. Vachiona simba ringopera zuva rimwe nerimwe. Muna mugore ra2024 muna Kurume wakabva moyo wakona kushanda zvekare. Ndo pavakataura vakati vanga vaita zuva rese nousiku vasina kumboenda kunorasa mvura. Ndo pavakafanira kuvaendesa kuchipatara chikuru vachinomutarisa kudai ndokuwana kuti moyo wanga usiri kushanda zvakanaka, itsvo dzasiri kushanda zvakanaka zvekare. Nokuda kwaizvozvo shuga yayo yakabva yawanda muropa. Makumbo, maoko akazvimba. Chiremba ndobva otaura naye komana uyu vakati vana chiremba havachazvigoni izvi, zvinhu zvega ndo zvaakutongoda Mwari. Asi papo ndo pari kutoitika vhuserere rekuporesa ramufudzi Kristu. Ndo paakashumirwa ramufudzi Kristu arimo muchipatara. Vhuserere iroro vakaribata pakati pousiku. Vana chiremba pavaitonetsa vachiti munhu wese ngachivata, nhare ngadzidzimwe, asi vakafanira kumanikidzira. Akapinda vhuserere iroro, mufudzi Kristu nobva oshumira ndobva omuporesa. Pakangotaurwa mashoko iwayo, chiso chavo chakatanga kushanduka ipapo, meso avo pamwe pese apo vanga vakatarisa vakareya meso, asi meso akabva atotwasanuka. Moyo wakatanga kutoshanda zvakanaka. Ipapo vakabva vaenda vakabva vatorasa mvura. Vamboita mazuva 2 vasingarasi mvura. Wow! Vana chiremba vakapinda vakati zviri kugoneka sei. Vakashamisika kuti munhu atori panjodzi, ari kutorwa sokuti ari kurwara chaizvo, ari kurwara. Ndo pavakabviswa imomo ndokubva oendeswa kumwe kune vanhu vasinganyanyi kurwara zvakanyanya. Haleluya, haleluya. Nhasi ndo zuva rako. Simba iroro rakamuporesa riri pauri ipapo. Ngatiinzoti amai vanoti chii pamusoro pamufudzi Kristu. Vanotenda mufudzi Kristu zvakanyanya. Wow! Mupenyu nhasi nokuti mufudzi Kristu akavanyengeterera,
makorokoto. Ngaitinzwe mukomana, ngaitinzwe kuti vanoti chii kumunhu ari kuda kuporeswa. Anoti kumunhu wese ari pavhusere rino panzi gamuchira panotaura mufudzi Kristu. Kana mufudzi Kristu vataura mashoko iwaye ndeeupenyu. Pane zvakawanda zvada kukanganisa amai vake asi havana kuzvibvuma. Hanzi zvinenge zvataurwa namufudzi Kristu ndozvaunofanira kuita izvozvo, unopora chete. Wow. Hallelujah. 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 Wow, 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 wow. Oh, hallelujah. Wow. Tiri kuona zvishamiso zvichiitika nguva yedu, vanhu vachipora, upenyu hwavo huchishanduka. Oh, hallelujah. Lare boja grante. Lare boja grante. Oh, hallelujah. Lare boja grante. Wow, 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 wow. Watu vane gore rese apora saizvozvo. Ladies and gentlemen, hama dzangu, miracles are real. Zvishamiso zvichiri kuitika, minana ichiri kuitika. Hauchina chikonzero chokutambura kana kufa. Chaunofanira kungoita kubvuma kuti wakapora, wobva wosiyana neurwere, nokuti urwere haugoni kugara. Ndosaka vhuserere rekuporesa riri kuuya kwauri ikoko. Zvina basa kuti uri kuripinda uri kupi, kwose kwauri simba racho rinosvika ikoko. Simba iroro rinosvika kwauri rogadzirisa zvinhu. Ndine uchapupu hwokupedzisira, asi ndinokupai uchapupu ihwohwo kana mukange magadzirira kunzwa. Hama dzangu, magadzirira here kunzwa uchapupu? Munofanira kuona uchapupu. Ndoda kuti muone nhoroondo iyi tigodzoka totaura zvakaitika zvacho. Toyambirwa unzi zvatiri kuoneswa zvinogona kuvhundusa vamwe. Uyu wakaita tsaona nemotikari na 2012. Bva ipapo zvinhu hazvinazombofambira zvakanaka. Shure metsaona, vana chiremba vakamuongorora vakaona kuti muuropi hwake manga musina kumira zvakanaka, ropa ranga riri kubundira. Wakawanikwa nezvirwere zvakawanda-wanda. Tsinga dzimwe dzazadambuka, itsvo dzanga dzisiri kushanda zvakanaka, musoro waitema zvisingagumi. Wakapedzisira asisina simba, waifanira kutobayiwa, gara achibayiwa kuti asanyanya kurwadziwa saizvozvo. Iyo ndo mishonga yaishandisa yeseyo.
izvo zvose zvaimusuwisa upenyu hwake hwanga husagoni kunyatsofamba zvakanaka. Wakangogara muchipatara achimboonekwana nachiremba wakawanda-wanda. Wanga asiri kupora kunyange anga ari kurapwa zvakanyanya. Upenyu hwake wanga wava kungotambura achirwadziwa. Wakabva audzwa pamusoro pevhusere rekuporesa, akaudzwa nemukoma wake, ndobva unyoresa kuti apinde. Wakauya kuvhuserere iri kuNigeria. Kristu ndokushumira kwaari, ndivo vari kushumira kwaari apo. Kristu achidzinga mweya yese yetsvina kubva maari. Kristu vabva vatotaura kuti Satani wabva paari. Hoyo watosungunura zvese zvese zvanga zvakamusunga-sunga. Wabva atopora. Haleluya. Uyo wakutomhanya. Haleluya. Oh, haleluya. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Jemima ari pano nesu. Jemima ari pano. Can we make welcome? Ngatigamuchirei Jemima. Wow, haleluya. Wow, ndiye uyo. Achatomboiti semunhu wakaita tsaona. Wow, haleluya. Nemureza weikika kwake kuna ndo kuNigeria. Wow, haleluya. Wawadzira mureza wake. Wow, Jemima. Nai Jemima. Unoshamisa chose iwe. Akuona mifananidzo yako. Asi zvino wauya wagara pano. Zvirwere zvawanga wanazvo zvanga zvichitodarika zvinomwe. Asi zvino washanduka. Tiudze nyaya yako. Anotenda mufudzi Kristu nokumukana wokuuya kuzopupura achitenda vashandi vevhuserere ReKuporesa. Dambudziko rakatanga 2012. Wanga ari kuenda kumusha kunosangana nemhuri ndokuita tsaona nemota. Tsaona payakaitika iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka. Wakaenda kuchipatara akaita masvondo maviri pasina wanyatsomuongorora kuti chii chachiri kunetsa. Paakadzokera pachienda England, wakanoinda kuchipatara zvekare ndokuwana kuti pane zvimwe zvakakanganisika maari zvanga zvisina kuonekwa nenguva. Saka makore ose aya wanga ari kungonetseka kusvika gore rapera. Achidza kurapa zvimwe zvanga zviri kukanganisika. Wakatanga kunzwa musoro waigara uchitema asagoni kutunira musoro wake. Achirapa musoro wairwadza. Tsinga imwe ndokutanga kurwadza. Nokuda kwaizvozvo wanga asagoni kuti ashande kumba. Kufamba kubva kwabva izvozvi kwakusaiti. Vachidza kuda kugadzirisa izvozvo vakabva vawana kuti
muchiropa manga maita bundu. All this while, I've been in and out of a hospital because with the migraines, they're so severe that I have blackouts. Musoro uyu waitombomuita kuti atombopera zvachose nokuziya. Nguva imwe neimwe achifanira kutakurwa neambulensi kuenda kuchipatara. Watopedzisira kutozikama kuchipatara ikoko, kana autopinda wotombosiya vamwe varwere votomushanda iye. Saka mishonga yaimwa yacho yanga yakurwisana. Ndo mishonga yese yanga ari kumwai. Ropa rake ranga risina kumira zvakanaka, achigara akaneta. Wanga kugara chinoenda kuchipatara zvokuti wanga kutoti kana akaenda ikoko akanzwa seari nani wabva atobuda kuchipatara asina kubvumirwa. Saka imwe shamwari yake yakauya akamuti aende kuchipatara. Paakangosvika kuchipatara achifamba nemotikari, wakasvika simba asisina zvachose, ndotosvika achitotakurwa achiwedzerwa ropa. Saka ropa ravaiwedzera riya ranga raakurwisana nenyama yake, akafanira kunge akuita zvokugona mata. Apa muchibereko manga muna mapundu achibuda ropa. Paakaudzwa zvirwere zvose zvairamba zvingowedzera izvo, akazosvika pakufunga kuti wakasvika pakuda kuzviuraya. Mwanakomana wake ndiye wakatozokasira asvika, ndo wakatoziva kuti asazviuraya. Pane paakazonzi anovhiyiwa, akasada kuita kunovhiyiwa kudaro. Asi kuvhiyiwa kwaainoitwa ikokuku vanga vasiri kunyatsoziva kuti aizonopora here. Kata makore 2 nechidimbu achingobayiwa majekiseni, achibayiwa majekiseni. Apa vaingoita zvokungoidzaidza zvese zvese, vasingazivi kuti zvinoshanda ndezvipi.
wakasvika pakutosiya basa asisagoni kufambidzana kana kudyidzana navamwe vanhu. Pawaigara achingorwadziwa mapfupa ake, mabvi zvese achirwadziwa, kumuka mangwanani kwaitorwadza. Hapana waimumutsa kusvikira mushana wakwira. Gore rapera muna Nyamavhuvhu ndo pakashanduka zvinhu. Apa wanga atojairira zvokurwadziwa izvi, wanga atojairira kurwadziwa. Mishonga yanga isitombomubatsira. Mumwe mukoma wake wakataura naye panhare achimuudza kuti waifanira kuenda kuchipatara. Apa wanga asagoni kufamba kana kumira kana kudii, nobva womaiswa kuchipatara. Saka senguva yose wangoti achingosvika vachitodana chiremba. Ndoku vaudzwa unzi itsvo dzako hadzina kumira zvakanaka. Ndokubva umuongorora. Vakaidza kuti vamupe mishonga inonyaradza marwadzo, asi haina kushanda. Saka vakamuongorora, vamuongorora ndokuwana kuti anga aine mapundu muitsvo dzake. Saka zvirwere zvacho zvanga zvachizowandisa. The kidney clinic for further follow-up. That was the point I got so upset with myself and I said to myself, this needs to end. Ipapo ndo paakati handichadi kuti zvichiramba zvichiitika. Ndokubva otanga kutaura neimwe. So in July, when I had one of the episodes, I came back from hospital. She told me about the July healing streams, actually. So when she told me about the July healing streams, wakanga amboudzwa pamusoro pevhuserere rakarapfuura rakanga akada kuti anyorese asi haana kukwanisa kunyoresa. Saka wakangoona vhuserere riya, wakangoriona muna Chikunguru, asi ndobva utanga kutoona ipapo kuti aigona kutopora ona iye. Saka apa yanga yava gunyana ndobva orangaridzwa zvikanzi kune rimwe vhuserere riri kuitwa muna Gumiguru, nobva onzi anyorese, akasire kunyoresa. Akati kwete, aida kuti aende kuNigeria kwacho. So when I said that to my sister, she was taken aback because
she wasn't expecting to hear that I want to be here physically because at that point I couldn't fly. I wasn't well. Panguva iyoyo So wanga asiri kubvumidzwa kuti akwire ndege, asi wakati aiwa anoda kunge ari kuNigeria kuti anyengeterwe ariko. I need to get like a permission from the doctors to be fit to fly. But I said, so she then said to me, said, how are you going to do this now? Are you going to come? Are you going to go to your doctors to get permission to fly? I said no, that I am going to fly without these doctors because I want to prove to them. Waifanira kutanga apiwa mvumo nachiremba kuti agokwira ndege, asi apa wakati wakazvipira kuti wanga ari kuzopinda mundege chete agouya. Saka wakauya ari mungoro yawakaremara, ndokukwira ndege ndokusvika kuNigeria. So she said, okay, that she likes my faith. But prior to this, as soon as, let me just retract a bit first off. So before I bought my ticket, so my family, we agreed that, okay, that prior to coming to Nigeria, we'll have to start getting prepared mentally, spiritually, you know, for the program. And then we started our fasting the 1st of October, no, 2nd of October. So we started our fasting program. It goes all through the Asi asati auya vaka semhuri vakambowa nenguva yekunamata vachizvinyima zvokudya. Classes hold, and she said, oh, it's in Ikeja, very close to my office. I said, please, I need to be there that Saturday. She said, okay. Saka wakasvika muNigeria ndokuenda ikoko kwaipiwa zvidzidzo zvevanhu vanga vachifanira kuzoporeswa. Paakangosvika panzvimbo yacho iyoyo inoitirwa Vhuserere, ndo paakatosvika akatonzwa kuti mweya mutsvene vanga vari ipapo. Wakatanga kutaura nedzimwe ndimi, akatozviudza kuti haasi kuzobva asina kupora. Ndokubva ndokuenda kumba. Muvhuro pakatanga zvidzidzo, wakaenda kuzvidzidzo kuya. Vose vanhu vanga vari kunetseka, wanga asingagoni kugara kwenguva refu. Kuti agare kubva mangwanani kusvikira zuva rovira, yaraitova basa zvanga zvisingagoni. Asi musi wokutanga chaiwo wakagara muswere wese. An operation in my palm. I was waiting for another operation before I came for this right hand. So I had like a wrist spleen. I couldn't write. I couldn't have any feelings or, you know. So but in the class I sat and I wrote. Asi musi iwoyo wakagona kugara akanyora, wainyora zuva rimwe nerimwe zvese achinyora nemaoko iwayo. Munun'una wake paakazomuona wakatoshamisika kuti wanga uchigona kunyora. Okay, sir. Sorry about that. Just I'm so excited about the whole thing. So on the day of which was on the 24th, and that's just like my new birthday that I said to them, because on the 24th I was one of the people on the stretcher here on the day. Musi wacho wakanga ari pano, paakangopinda wakangozudza kuti akati Mwari handibvi ndichirwara. Wakanga ari pano papa achichema. Saka akatsinzina achinamata, akanzwa kakutonhora ndokuvhura meso ndokona Mufudzi Kristu vauya. Anga azviudza kuti pandongoona Mufudzi Kristu chete vasati vandibata ndendatopora. So when he came to me and, you know, held my hands, looked at me, and, you know, he read what I had on me, and then he said, vakasvika ndokuverenga zvanga zvakanyorwa, ndokubva vomuti wapora, zvikanzi chienda unorarama upenyu hwako zvakanaka. Ipapo
wainzwa kutonhorwa muviri make, wanga ari kunzwa kachando muviri make, wada kuuruka achibva ipapo, wakanga achiziva kuti zvatoita, watopora. Wow. Aporeswa saizvozvo, akabva asiya mishonga yose. Saka kubva ipapo, kubva musi wa24 kumiguru wegore rapera kusvika nhasi haasati haana kana mushonga wati amwe kana piritsi ramwe. Wakanga audzwa zvikanzi haugoni kungozisiya mishonga iyoyo, unofanira kubviswa nana chiremba pamishonga iyoyo. Wakabva asiya zvese. Kubva ipapo utano hwake hwanga hwanaka. Mugore rino muna kukanzi wakaenda kunoona mumwe chiremba. Chiremba uya wakakanzwa ko chii chakaitika kwauri. Nobva wamuudza akati Mwari vandiporesa. Saka chiremba uya wakangoda kufunga kuti ndezvemanyepo. Ndokutanga kuda kuongorora, achida kutarira, achida kuona kuti zvii zviri kuitika. Ndobva wamuudza kuti kubva muna gumi guru anga asina mishonga yanga amwa. Nokuti waiti kana akasamwa mishonga iyoyo wanga asingagoni kuvata, wanga asingagoni kuita chimwe chinhu. Wagona kuita mazuva 2-3 asingavati. Musi waakapora wakanovata semucheche. Ndiye uyo wakumhanya apora uyu. Wanga asatombotarisiri kuva nezuva rakanga asingarwadziwi, nokuti wanga aita makore 13 achirwadziwa. Muzuva wanga uri panhovo sezvakaita vamwe vari pano. Taura kwavari, uvaudze chii chaunoda kuvataurira vanhu ivavo. Anokurudzira vese vanoda kuporeswa kuti vagadzirire. Siya zvigumbu zvose zvaungaona nazvo, gadzirira kuita zvaunenge warayirwa namufudzi Kristu. Chose chavanotaura kwauri chitaure zuva rimwe nerimwe. Hatidziwe kuti anoti chii pamusoro pamufudzi Kristu. Achitaura kudai anoda kuchema, nokuti wanga asina kutombofunga kuti achaitawo zuva raanenge asingarwadziwi. Munhu wakanga asinganyanyi kuvimba kuti vanhu vaMwari vane zvavangamubatsira nazvo, asi pana mufudzi Kristu wakagona kuzvigamuchira. Kungosangana namufudzi Kristu chete kunotoporesa. Pavakangouya pedo naye wakatanga kunzwa zvimwe zvinhu kachando mumuviri make. Saka anotenda mufudzi Kristu. Shatenda nokuda kwevhuserere rino nevanobatsira vanhu vakawanda neniwo. Kutenda Mwari, kutenda mufudzi Kristu kuti vakabvuma kushandiswa naMwari kuporesa vanhu saizvozvi.
tikanonamata kuti Mwari I love you so much, Vam- and my family are varamba vachivatungamirira nokuvabatsira. Jemima, congratulations. Thank you so much. Hallelujah. Congratulations. God Thank bless you you. so much. Thank you so much, sir. God bless you. Wow. Makorokoto Jemima. Wow. Hallelujah. Woo. Oh, hallelujah. Makore 13 achirwadziwa asi zvakapera gore rapera zvose izvozvo. Oh, hallelujah. Wow. Glory to God. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, now is your time. And the ino yanguva yako, don't miss nguva yacho yasvika, chirega kudarikwa nenguva yako. Wanzwa uchapupu, simba iroro rakaporesa vanhu vose vanga vachitaura pano. Simba iroro riripo kukuporesa nhasi, uye hapana chirwere chinokonekanwa nesimba raMwari. Ino ndonguva yako, zvose zvaunorayirwa nomunhu waMwari kuti uite, ita, uporeswe, ubude murwere ihwohwo, nokuti simba rokuporesa riripo pano. Makorokoto iko zvino ndoda kuti ndipire kumwanotungamirira Vhuserere rino. Ngosimudzai maoko enyu mungotenda Mwari nokuda kwe uchapupu hwese ihwohwo. Haleluya. Vatende nokuda kwemunhu wose wauya achizopupura achiuya kuzotenda Mwari nokuporeswa kwake. O magira zonde karamashi gase lastraka bronde. Highlights from yesterday's very, very glorious day 1 of the Healing Streams live healing services for March. Please watch this. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are in Healing Streams, March 2026. Shout glory. You know, this program is being broadcasted in every nation of the world. Everybody's tuned in. Every city, individuals, homes, churches, you know, there are large crusades. And then even personally, people are connected, anticipating the healing power of God. So today, the man of God, Pastor Chris, is coming. God is sending his word to you. Make up your mind that your testimony is next. The epic-making March 2026 edition of the Healing Streams live healing services began in glorious splendor on Friday, March 13th, 2026, marking the beginning of an extraordinary season characterized by undeniable signs and wonders that spread across the globe. Multitudes witnessed firsthand the restorative power of God in action as distinctions of language, status, and nationality faded into insignificance. Diverse physical healing centers, crusade grounds, large auditoriums, fields, community centers, and other locations across nations and cities swelled with expectant crowds, and the streams of healing surged forth, carrying life and health to every soul who opened their heart to receive. Countless lives were transformed through the glorious message of divine health. Hearts were primed for the extraordinary as Pastor Diela Phillips, the director of the Healing School,
delivered her opening address. With words charged with conviction and urgency, she fanned the faith embers of the global congregation into a flame that burned brightly across the nations. Welcome to you wherever you are around the world. This is Healing Streams Live Healing Services with our man of God, Pastor Chris, March 2026, day 1. And we have been looking forward to this. Even our man of God said, I'm looking forward to the March Healing Streams. Hallelujah. And so we're expectant. And he said, these healing streams will be like the world has never seen before. There's so much anticipation. Are you excited? Are you expectant? This is your day. Glory to God. And right now, would you get everybody around you and your friends and family and tell them the healing streams have started, because these healing streams, the Lord is reaching out to every sick person around the world. So much compassion. Our man of God tells us that healing streams is a moment of God's love, a moment of God's grace, and a moment of God's power. And indeed, for millions around the world today, they will have that moment with the Spirit, and their lives will be changed forever. During a vibrant and engaging dialogue, senior ministers reflected on the far-reaching impact of the live healing services, sharing remarkable testimonies that had poured in from nations and territories across the world. A special testimony segment captivated the global congregation with incredible testimonies of the miraculous, as stirring accounts poured forth from individuals whose lives had been utterly transformed through their participation in previous editions of the live healing services. I had two major problems. The first problem was spinal pain, and the second was depression. I was working at the construction company where I had to carry heavy stuff, and I got a hernia in my lower back. This condition made me suffer a lot, and there were times when I couldn't walk. I had to crawl. When I went to the hospital, the doctor told me it was impossible to walk with my condition. And I was told to undergo surgery, but I refused. The depression started in 2022, when my church got infected with a pandemic infection, and the whole church had to be in quarantine. This brought so much bad attention to the church, and the government started an investigation. So, I was considering so much, and there were a lot of worries, and it hurt me, and I felt so depressed. I felt difficulty in breathing. One day, I went outside, and when I got home, I fell, and I couldn't get up or understand what was going on with me. It was difficult to breathe, think, or talk, and I couldn't walk or sleep either. And this was because of the depression. I was taken to the hospital, they prescribed medicine for me. I took the medicine, but it didn't work for me, and I didn't know what to do. Pastor Omatoya and Pastor Lawrence invited me to participate in the healing streams, and I came here. When Pastor Chris came to me and read my condition, he prayed for me, and I felt the power and joy of God fill my heart. I became so joyful. When I got back to Korea after the prayer of the man of God, I began to feel I had much more strength, and it would not run out. Now I am healed. Hallelujah. The arrival of the man of God, Pastor Chris, heralded the much-anticipated hour of healing and miracles. One by one, those on the healing line encountered the great physician as waves of healing overwhelmed their bodies. Through authoritative declarations, as the man of God breathed on some and touched others, the power of God was transferred into waiting bodies. Thou devil of darkness, you come out of this man's body. Yes. And all of this growth, I command them to die and pass out of his body. In the name of Jesus. It's free. That's it! Hallelujah! 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 Diseases were eradicated, anomalies were corrected, and demonic bonds shattered in an instant. In moments, the auditorium became a symphony of celebration. The feeble were suddenly clothed in supernatural strength, rising from the shadows of infirmity into the brilliant light of divine health. You're free. This is Felix. Felix was diagnosed with lumbar disease, prostate cancer, hypertension, and glaucoma.
devil of darkness, come out of his body. Return no more to him. Tell him I said, when you live here, Quand tu vas rentrer d'ici, live a joyful life. vis une vie joyeuse. Right? Ok? That devil is out of your body. Parce que ce démon vient de quitter ton corps. It's gone from you. Il a quitté. And you are cleansed Et tu es complètement guéri. from your head to your feet. À partir de ta tête jusqu'à tes Stretch jambes. out your legs. Alors bouge tes jambes maintenant. Look at Felix stretching his legs. He's moving his ankles. You are free and you are strong. Tu es libre, tu es fort. Come. Glory to God. Felix is up on his feet. Over. Tell him I said it's over. Fini. What's that? You have C'est a brace. fini. Take off the brace. You don't need it. The brace is coming off. Ton corset et tiens-les parce que tu es guéri. You're free. Tu es libre. Glory to God. Hallelujah. Through the virtual healing wall, many were also launched into this glorious blessing of divine healing, as the man of God, Pastor Chris, fixed his compassionate gaze upon those who connected virtually from diverse locations. From the vast screen, their faces looked on as he called out their names, rebuked their infirmities, and declared their divine release. Zhao Mei, China, breast cancer. I bring you healing in the name of Jesus Christ. I command the cancer to die and pass out of your body. And it's done unto you in Jesus' name. It's done. It's done. Martin, Slovakia, multiple sclerosis, difficulty in walking. I command that devil to come out of your body, Martin. You are free in the name of Jesus. Get up and walk. You are free. Your blood vision is clear. You're healed in Jesus' name. Then came the ministry of the Word. The man of God, Pastor Chris, taught from the Scriptures and vested the global congregation with profound knowledge, unveiling truths that illuminated their hearts. Never allow sickness or disease any entry into your body anymore. Don't let it. You have a right to refuse it. You have a right to refuse it. Your body is not yours. This body is not your body. The Bible says you are bought with a price. You belong to Jesus Christ. Your body belongs to Jesus Christ. So you live in your body. Your body is your house where you live. You are not a body, you are a spirit. You live in your body that's given to you by God. And you are the steward to take care of this body. He owns your body. And so he sent the Holy Spirit to live inside your body. If you ever feel any pain again, if you ever feel or observe any symptom of disease or infirmity in your body, you put your hand around your body and you say, in the name of Jesus Christ, I command you to get out of my body. You say, this body belongs to Jesus Christ. I refuse to allow you have influence in my body. Get out. Listen, it will leave you. When you speak in the name of Jesus, it'll obey you. It has no option but to obey you. There are too many Christians who get sick and afflicted. There are too many. And the reason is, most of them don't know what to do. Because most of them have not been taught. They think that if they serve God very well, then God will take care of their body for them. They are wrong.
They think if they are faithful to God, then God will protect their body from sickness. They are wrong. Faithfulness and faith are not the same. You can be faithful, serving God very well, doing all the nice things and working for God, and Satan can destroy your body. You know why? Because you are the caretaker of your body, not God. You are responsible to take care of your body, not God. You're responsible. So don't cry. When sickness or pain or infirmity attacks your body, don't cry. Don't cry. God doesn't listen to your crying, to your tears. He doesn't respond to your crying. He responds to your faith. As glorious as the scene was in the Healing Stream studio, an equally extraordinary outpouring of healing was lavished upon all those participating remotely via the internet, as well as radio and television stations. The man of God, Pastor Chris, stretched forth his hands and proclaimed healing, health, and life to all in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, Son of the living God, I speak to every demon of disease, every demon of blindness and deafness and dumbness and lameness, you evil spirits of paralysis, demons of infection, I command you now in the name of the Lord Jesus Christ to come out of their bodies. Well, thank him, you are healed. Yes, you are healed. It's done unto you. Time, distance, and language responded instantly to that name, and all over the globe, there was rejoicing in homes and myriads of healing centers. It did not take long for the testimonies to start flowing in, and what amazing accounts they were. Pastor, I have a testimony from Switzerland. Vhuserere from Russia. Zorina from India. From the United Kingdom. This is from Fiji Island. Pastor, I have one from the US. Vhuserere from Russia. Yeah. Healed of kyphosis. He said hunchback. Yeah. He said suffered from kyphosis for many years, which left her with pain, bent over, and she had to rely on a cane for support. During the testimony segment at the Healing Stream live healing service, as we were testifying with the man of God, Pastor Chris, she felt a crack in her back. That's amazing. She stood up miraculously healed. Now she's straight and walking straight. That is amazing. That is amazing. What a testimony. My name is Dora Medina from Colombia. I had cancer in my left breast, which caused me so much pain and difficulties in my life. Due to this condition, I couldn't do all the things I would usually do. I became depressed, and I felt that the world was coming at me. I heard about this healing streams, and I came to receive my healing. When Pastor Chris called my name and ministered to me on the screen, he said I should stand up and declared me healthy in the mighty name of Jesus. Dora, Colombia, breast cancer. Dora, you are healed. The cancer is dead. You are free. Get up from your bed. You are healed. I believe it, I receive it, and now I feel healthy. I am healed. Thank you so much, Pastor Chris. Today is another day to partake of greater wonders, supernatural intervention, and abundant blessings. So get ready for an unparalleled and unforgettable encounter with divinity that will bring desired transformation, restoration, and liberation in your lives and circumstances. Brace up, your miracle is on the horizon. Send your amazing testimonies and victory reports to testimonies@healingstreams.tv
or call any of the numbers now showing on your screen. God bless you. Oh, hallelujah. Lift your hands. Can we just rise up wherever you are around the world? Just rise up and let us give thanks to God for the amazing blessings of day one. And we're eagerly expecting for day two. So just go ahead and give him thanks as the Love All Singers now lead us in a time of worship. Mighty are you, Lord, exalted in holiness. Your glorious might is displayed for everlasting generations. Your timeless beauty is absolutely beyond description. Awesome is your loveliness. You are greatly to be praised, oh Lord. Mighty are you, Lord. Mighty are you, Lord, exalted in holiness. Your glorious might is displayed for everlasting generations. Your timeless beauty is absolutely beyond description. Awesome is your loveliness. You are greatly to be praised. Oh Lord, holy are you, Lord. Holy are you, Lord, my King. All creation sing. Righteous are you, great God. Heaven and earth proclaim. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord, my King. The kings of the earth are subject to your decree. Sovereign monarch of the universe. Great God. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord, my King. All creation sing. Righteous are you, great God. Heaven and earth proclaim. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord, my King. The kings of the earth are subject to your decree. Sovereign monarch of the universe. Great God. Lord, you are holy, my Lord. Blessed be the Lord who lives in endless glory. Yeah. Your splendor is unmatchably great. Your love's indescribable. Your faithfulness incomparable. Your mercy endures forever. You are greatly to be praised, oh Lord. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord, my King. All creation sing. Lord, righteous, great God. Heaven and earth proclaim. Holy are you, Lord, my King. The kings of the earth are subject to your decree. Sovereign monarch of the universe. Great God. And your compassion and kindness remain the same. As you were before, Lord, so are you today. And forever will be. Blessed be the King eternal, who lives
the Lamb to save the world. The empty tomb is proved that death could not hold you down. You conquered death and hell. Your resurrection brought eternal life. Oh, most loving King, you're the Son of the living God. Glory to the Prince of Peace, with the highest authority. You are great and mighty. Justice and righteousness. The foundation of your throne. Your mercies are ever new. Lord Jesus, the fullness of deity. The Father's promise fulfilled. Who was and is to come. All tribes and tongues declare you're the only God. You're the Son of the living
and Father of mercy and love. Most gracious God. In all the heavens, in all the earth, dear Holy Spirit, there's none like you. In your presence, all grace abounds, and all Sing that chorus one more time. Oh. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. How gracious you are. Hallelujah. Nenyasha dzakawanda. Munoera. Munoshamisa. Malibo sande katra malibronda giziya sakrimelo straka brodera. Marcus Droma Shagi Bronta, Lipria Straki Bronta, Macre Pontilia Straki Moji Granzia. Dear Holy Spirit, author of creation, you are heaven's beauty and the glory of the earth. The Lord of your presence is the glamour of my life. Lord, Baba, Logara, Mandi, Rose, Inga, Raimbi. dear Holy Spirit, one more time. Author of creation, heaven's beauty. Glory of the earth. Je sais pas, je sais. Spirit of truth. Precious Spirit of grace. Thank you, Lord. Nokutenda ishe. Marebo sande Sabananta gara gara diga stoja says.
Masopedia straka brodelot majiga branto. There's more than enough Pane simba riri pano kubatsira rakatowandisa. Pane simba panzvimbo ino. Jesu akatipa simba. There's more than enough power to help you today. So much power in this place. Jesus gave us power. To cure Jesu akatipa simba rokuporesa zvirwere zvose namatenda ese. Vakatipa simba. Vakatipa mvumo wekushandisa zita ravo. Saka tinogona kudzinga mweya yakaipa. Malebo sande kata malebo shakayase. Nokutenda Ishe. Hazvina basa kuti uri kupi nhasi. Simba riripo kubetsera rakatowandisa. Ivo vari pano nesu. Vati kwanzi pakaungana vaviri kana vatatu muzita rangu ini ndiye ndiripo pakati pavo. Jesu akati ivo vanenge varipo pakati pavanhu ivavo. Ivo vari pano nesimba ravo rose. Vanonzwa munamato mumwe nomumwe chero waitwa nezevezeve. Wow. Vane simba panzvimbo ino. Kunzi Kristu vakuchienda zvino kushumira kuvanhu. Vakuenda zvino kushumira kuvanhu. Varipo. Vakabata zvipepa izvo ndo pakanyorwa zvirwere zvacho zvavari kunzwa. Kuti Kristu vaudza kuti vachisimuka. From glory to glory. Man of God carefully takes a look at each case card. That same spirit could raise Jesus from the dead. Man of God said there's more than enough power present to heal any condition. Must bow to the name of Jesus today.
At the mansion of his name, you are changed from glory to glory. Spirit of the Lord, Spirit of the Lord. Aimbi vari kuimba pano pane simba. Vamutsvene vamwe chete vakamutsa Jesu kuvakafa. Vanzi vari pano. Vanoraramisa muviri wako wenyama vachikuporesa, saka wakuzowana chishamiso chako ndozvekuimbwa nevaimbi. Panongorehwa zita ravo unobva utoshanduka. Reva Mwari vari panzvimbo ino, saka zvione zvisisa kuti mweya mutsvene vari panzvimbo ino. Mweya mutsvene vavo ndovakamutsa Jesu kubva kuvakafa. Vanoraramisa muviri wako nyama vachikuporesa. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, leave your body completely. Faith, 43 years old, was diagnosed. God just declared that she will be fine, and the devil has left her body. Spirit of the Lord, And now the man of God begins to minister to faith. Power of God flows through faith. Adzinga mweya. This woman was diagnosed with diabetes mellitus. See the power of God. Nezvirwere zveshuga vamwe vacho Hepatitis B is being healed right now. The name of Jesus is above vakuporeswa. every other name in heaven, in earth, and even the things beneath the earth. Vatobatwa vanobva vatopora ipapo. Hypertension, deep vein thrombosis, diabetes mellitus, and arthritis. All healed by one touch. Vatobatwa vatopora ipapo. Arutanga kumhanya. This young man suffered from asthma. Uchapupu watanga tichinzwa vanhu vanga vachipupura vaya, ndo pazvinotangira ipapo, ndo pazviri kuitikira ipapo. That child was healed by the power of the Holy Ghost, and that's it. They're free. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 10 and verse 10 says, Sezvatanga tichinzwa kune vanga vachipupura, kumanya uko hakusi kwekuda kungomanikidzira, asi vazhinji vacho vanotaura vachiti vabatwa saizvozvi, vanonzwa simba muviri mavo, votonzwa kuda kutomhanya kwacho. hypoglycemia healed, migraine headaches, man of God commands that devil out, and they're free. Hallelujah, hallelujah. This man suffered from leg ulcers. The man of God touches him off the hip, and that's it. The power of God has gone through him. See them rejoicing for their miracles. Wow. This is the end of all spiritual conditions. Ndokutopora kwavanhu. In the name of the Lord Jesus is an Wow. undisputed force. And we see that power in full manifestation here today. Like Kurume, the man of God commands that devil out. Diabetes mellitus, one breath of the spirit, mental disorders, and that man is free. Shout glory! Oh, hallelujah. Luke chapter 6 and verse 19 says, and the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him, and healed them all. Ovarian cancer is being healed right now. This woman suffered from infertility. See that woman already vibrating into the Vasina mbereko varipo ipapo. stresses that devil with just one point, and that's it. Zvose zviri kubva zvagadziriswa.
blows the breath of his spirit on that akarasika of anemia, varipo mental ipapo vari illnesses kupora are all being healed right before our very eyes. Families are being restored. Destinies are being altered as the man of God ministers with so much compassion. newewo And they're free. zviri kuuya kwauri. This woman looks deeply into the eyes of the man of God. This man suffered from leg cancer. The man of God touches him on the leg, diabetes, mellitus, and cysts. This woman had an ovarian cyst. Jeremiah 30 verse 17 says, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." There is so much joy here at the Healing Streams Live Healing Services Day 2. Faro wega wega. Suffering from mental Wow. thoughts, man of God, breathe. Vamwe vari kufuridzwa, vamwe vari kutendekwa, vamwe vari kubatwa, Glory to God. This little baby suffered from vamwe kungotaura shoko chete. passionately ministers to this child diagnosed Wow. with hydrocephalus as well as kidney disease, and that baby is healed. Praise the Lord. Breast cancer. Cancer doesn't stand a chance tonight. All devils of infirmity are out and bound and never operational again. This is the end of cervical stenosis. Recurrent miscarriages, 28 times that woman miscarried. But today she receives a miracle child. Polycystic cyst. Man of God lays his hands on her. Wow. And they're free. Zvishamiso zviri kutobikwa ipapapo. Man of God. Vanhu vari kupora. Man, he had a scrotal enlargement. Man of God ministers to him. The power of God goes through him and he's healed. The power of God goes through him. Enlarged prostates. One by one, the man of God ministers with compassion and love. This baby experienced developmental delay, but now, just one touch, that baby is free. Uterine fibroids are being dissolved by the power of God tonight. Mapundu Markers of muzvibereko infertility, ari myopia, kubviswa. and that's the power of God go through her. Psalm 107 verse 20 says, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Here at the Healing Streams Live Healing Services, we see the word of God in living action right before our very eyes as they jump and rejoice for their miracle. Shout glory! That's the end of kidney failure for this man. Bladder stones healed by the power of the Spirit. Kidney disease and sickle cell anemia are being healed right before our very eyes. This woman suffered from kidney disease. The power of God surges through her right now. The man of God is addressing the devils responsible for these terrible symptoms. Jesus is the same yesterday, today, and forever. See this woman rejoice for her miracle. Man of God ministers to her one more time. She bends forward, bends backwards. She was unable to do this before. That's the power of God. Glory to God. Wow. Ari kumhanya kana. Kana wanga asingagoni kutokotama.
God lays his hands on that man's bladder. This man suffered from a heart condition. Just one touch and he's healed. This mother and child are healed by the power of God and in the name of the Lord Jesus. Breast cancer completely healed. That's the power of God go through that woman. Wow. Here from this blurry vision, the man of God Vakuru, places his vana vadiki vacheche, out. This woman suffered from leg pain. vose vari kuporeswa. The power of God go through her. Hypertension and tinnitus. Man of God commands the devil out. This woman suffered from dementia. See this lady already vibrating, and with just a point of the finger, that devil checks out. This woman suffered from arthritis. The man of God ministers them one by one. And they're free. Hallelujah. And now the man of God is before those seated with canes. Vauya zvino Diabetes, mellitus, and kidney kune vanhu disease. vasingakwanisi kunge vakamira This man suffered vari from a left kuvaporesa. injury. He's a young man. The man of God throws a card because we do not even take that into account. He has a new report. A report from the Holy Hallelujah. Spirit. Vasimuka See vose. them jump and rejoice. Hawo. Vaenda pane vakarara panhoo. Cedric is 47 years old with stage 4 pancreatic cancer for 10 months. See the Wow. power of God go through him. Vodzana-dzana. Cedric gets up. You're free. Pick him up. That's the end of stage 4 pancreatic cancer. Wow. Glory. And now the man of God Wapora. is before Alexandra. She's 35 years old. She traveled from Poland to be here. Uyo wabva She has kuPoland. amyotrophic lateral Devil of darkness, sclerosis. you come out of this woman's body. Wakuporeswa. You let her go now. Kuti Kristu achirayira mweya yetsvina kuti ibve ipapo. Iye achiuta kudaro mweya yetsvina iri kubva. Vatonzi wapora. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Oh, hallelujah. Hallelujah. She's rejoicing. This is Alexa's mother, Alicia. She's That's 60. your daughter? Avo ndo mai vabva kuporeswa. Thank God for His grace in your life. Tenda Mwari kwainyasha dzaMwari dziri muupenyu hwako. You're healed of all your infirmities. Hallelujah. Vatodziviswa kunzi vaporeswa. Jesus makes you well. Wow. Sumunyama. Vatosimuka Pastor said here we vakumhanya. have a very unique case, and this is wife. Wife had kidney disease. Husband gave her his kidney. Uyu murume But the body nomukadzi. is rejecting the kidney. And the Mukadzi husband is not wakapiwa doing well tsvo. with the one kidney. Asi tsvo yacho haisi kushanda mukadzi wacho. Murume zvino wakuzvimba muviri. Vese vakurwara vavarwere. Thank of your kidneys. Murume uyu wakapa Your hands together, one hand. vabatana maoko. Murume maoko makumbo akazvimba. Mukadzi itsvo iye haisi kushanda Mwari.
Oh. You're healed of all your infirmities. Vose vanzi vapora, You're healed. vapora. Zvigwere zvose hapachisina. Man of God begins to minister to Kurume, 44 years old. Power of God goes through her. Wow. Her hand still in her husband's hand. Wow. And that's it. Kurume is healed. And now the man of God is before Samuel. He lays his hands before Samuel, taking deep breaths. Vakushumira kumurume wacho. Samuel's body, correcting that kidney, Oh. that liver. And that's it. Vose vapora. Oh, glory! They have their miracle. This is Stephen. Stephen came from Ghana with diabetes, mellitus, generalized body pain, spiritual attacks, and demonic oppression. Ane shuga muviri make nezvimwe For 2 years, zvakawanda-wanda. Stephen is a father of 7 Kadzi children. nemurume vambundikirana. Zvavo zvaita. You're free of all your infirmities and all the demonic attacks. Wakuziviswa unzi wasungunurwa kubva kuzvese Return to you no more. zvakaunzwa nemweya yetsvina. And that's it. Glory! Stephen is free. Hi. How you doing? Vakushumira kuno mumwe Man pano. of God is speaking to completely Christina. Vanzi Christina, vapora. The cancer is dead. You're completely healed. Get up. Nhuta glory yapera. to God. She's 28 years old and her life and health are restored. Come out of here. Man of God ministers to Jujami. He's healed. And that's it. Uyo watonzi He's vaporawo free. zvekare. Glory to God. Kristu vari kungoita zvokungotaura. This is Mishola, Zvavatotaura ndo zvatoitika. diagnosed just with 39. colorectal cancer. And you have this. You diagnosed 6 months ago. Don't cry. Today is your Dzimai uyo ari kunzi asachema. Don't cry. Ndo zuva rake rokupora. She's shaking and vibrating with the power of God. Every trace of this cancer leaves you now. Nhuta iyoyo iri kutukwa kwanzi yabva Darkness, izvozvi. you come out of this woman's body and enter into her no more. Out now! She's free. That's it. Cancer's gone. She's free. Hallelujah. Now the man of God is before Sarah, 51 years old. You're from Malawi. Uyu ndisera wekumalawi. This woman is already a Take a deep miracle. breath. In She and has out. a hole Bapu in her lung. rake She's had it for rineburi. 20 years. And right Ana now, makore a makumi brand new maviri lung is dambudziko being given iroro to her. ari The kufemeswa. power of God go through her. Wow. She's healed. Wapora. That's it. Praise the Lord. This is Jude. He's 43 years old. The left side of his heart is not pumping well. Mwoyo weuyu hausi kuita zvakanaka. He looks deeply into the eyes of the man of You know you're God. getting healed right now, right? Ari kutoporeswa, akatariswa saizvozvo. Take a deep breath. Out. One more time. Out. Just one more time. Power of God going through Jude's body right now, from the crown of his head to the soles of his feet. Something is leaving him now.
dose of the power of God. Great miracle is taking place right now. Jude begins to cough. Whatever foul devil was there is gone. That's right. Amen. You're free. The devil's Wapora. Shatoita. This is Healing Streams, where anything is possible, and the power of God is present to heal you today. I see. Where are you, Rita? Hallelujah. His greatness I see. Vakusimudza rimwe boka zvekare. His warm embrace, His amazing grace. Pai ndiri kuona ukuru hwavo. I see His goodness. I see His tender mercies, His warm embrace. Can you hear that sound? His amazing grace. Hanzi muri kunzwa here kambo ako. Pai waporeswa zvino ndozvikuimbwa. HIV, breast cancer, Poreswa manifested zvino. 2 by 2, amnesia and Bata vaviri vaviri. sickle cell anemia and brain tumor, bow to the name of the Lord Where is Jesus. Victoria ipapo? Blurry vision, breast cancer healed, spiritual conditions, endometrial cancers, a man of God touches them and Oh, hallelujah. blows on them. They receive their miracle. Glory be to God. Jeremiah 32 verse 27 says, behold, I am the Lord. The God of all flesh. Is there anything too hard for me? No matter the name of the condition or the duration, it's been there. In one instant, in a twinkling of an eye, they are transformed. This baby suffered from cataract, eye problems. Man of God blows into the woman's eyes. Left eye blindness healed. And that's the end of lymphoma. Glory be to God. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them all. That's Matthew 21 and verse 14. We see the word of God come alive right before our very eyes. This man is being healed of drug addiction. Listen, no matter what the case, nothing is too great for our Lord Jesus Christ of Nazareth, the great physician who is here tonight on full display. Man of God commands the foul devil out responsible for that condition. This little boy had a thyroid problem. Mother and daughter, the child diagnosed with speech impediment and deafness. The man of God lays his fingers into the ears are unstopped. This baby suffered from a skin disease. The power of God goes through mother and child. This lady suffered from Kana sinusitis. takuzonzwa uchapupu vanhira vaya vandopaura kuti No matter panga what pane the basa. condition, they all
ko zvino achipora kudai zvikungoita sekuseka, end of hypertension and peptic asi pane ulcer. basa guru rikutoitika ipapa. Ephesians 3 and verse 20 says, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all we could ask or think, according to the power that worketh in us. Dreams are restored, families are healed tonight as we see the power of God on full display. Asvika pane vari mungoro dzevakaremara. For the man of God, this is Joy. Joy is 47 years old. She was diagnosed with metastatic breast cancer, which has moved to the lungs, the liver, and the bones. Vanhu vari kuporeswa pachokwadi. As she looks into the eyes of the man of God. You that are on the large screen, you're watching from home. Anzi vari kudzimba, vari panhare. Still ministering to those in the studio here. Hazvina basa kuti unonzwei, ndichiri kushumira kune vari pano ikoko, unogona kuporeswa uri ikoko. Joy, With breast cancer for 5 years, and Uyo amai avo I'm saying to her, vane nhuta pazamu yaane makore 5. Zvandiri kutaura kwavari ndozvandiri kutaurawo kwauri. Usachema, usachema, your day has come. zuva rako rasvika. All right? Don't cry. Usachema. As you're here now, Kana utori pano, it's over today. zvatopera pano. Every trace of the cancer leaves you now. Nhuta yese yakubva pauri nemarwadzo ari kubva pauri iko zvino kutaura kudai. Wasungunuka. this is Spinal Doris. spondylosis. Spinal spondylosis for 22 years. Wow. She's wearing a brace around her waist. That infirmity leaves you now. That devil departs from your body now. Yakuporeswawo. Put your hand on her back. Hands are being laid on Doris right now, on her front and on her back. That spine is being corrected by the power of the It's Holy done. Ghost. That's it. She's free. This is Nkechi. She's 38 years old. She has lumbar spondylosis and a blockage in the fallopian tube. Oh, shagamazoko takamarendo. Look at Doris go! Hallelujah! Wonderful. That's wonderful. That's wonderful. You're free. Wapora. God has healed you. Power of the Holy Ghost. See her vibrates under the power of God. Ngobatwa ikoko ndokwatogadzirisa zvese. Praise the Lord! Nkechi is healed. This is Terhemba. He suffered from kidney failure for 6 years. The man of God instructs him to take deep breaths as the power of God enters into his whole body. Thou spirit of darkness, come out of this man's body. Mweya werima udzingwa mumuviri womurume uyu. And enter no more into him. Chirayirwa kuti usadzoka zvekare. You're healed.
free. akwanzi wapora. Praise the Lord. And he's up on his feet. Glory be to God. Cancer 5 years. Barbara came from Zimbabwe to be here tonight. Uyo ndokuzimbabwe wangane wana makore mashanu aine nhuta. Is that the reason for your haircut? Ndosaka asina, ndosaka asitorina vhudzi. You in for chemotherapy? Yes. Man of God lays his hand on the back of her head. This is Barbara's moment. This is her time. I'll come back to you. Chris ambomusiya achadzoka kwaari. Christopher suffered from intestinal neoplasia. You're healed. Uyu wanzi The atopora. power of God goes through Christopher. And that's it. Christopher is cleansed. He's up on his feet. Glory be to God. See him take his first steps. Hallelujah. Man of God is before Grace, who was diagnosed with arthritis, lumbar spondylosis, hypertension, peptic ulcer, and blurry vision. But that all comes to an end tonight. Praise the Lord. Mary Pong, diagnosed of liver disease. Mary is 53 years old. Hands are being laid on her. That devil is. She's healed. And she's free. Hallelujah. This is Helen. Helen is 56 years old. Wow. And glaucoma. Suffering from rheumatoid arthritis, diabetes, mellitus, and like. Out of it now. Out. That foul devil has left her, and she's free. Sibogusani traveled from the UK to be here today. She suffered a stroke on the left side. She also has hypertension and diabetes mellitus. Can you roll this lady? Hanzi aswelezwe nechekoko. Man of God is before Barbara once again. Adzoka kune wambosiya uya. Come out of this woman's body. Come out of her now. And enter no more into her. Says power of God go through her. She can barely take the power going through her body right now. Peace comes over her. Thank you, Lord. Man of God takes her by the hand and she's up on her feet. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Watopora. Let her go. Let her go. And Barbara is free. Hallelujah. Thank you, Lord. She's free. Praise Wow. the Lord. See them rejoice for their miracle. Oh, glory be to God. Wow. Hallelujah.
mudzikristu vakuenda zvino nevari panhare vane zviso zvatinoona pamadziro vatotanga nevokutanga ava vatori kudzimba dzavo vamwe vari muzvipatara vari kupora vari ikoko. Glory to God. Poggy, friends, paralysis and vocal cord defect, in the name of Jesus, be healed completely. Yes, you are. You are healed now. Hand, poor vision, in the name of Jesus, be healed. Hand, Egypt, you are healed. It's done unto you. It's done. Christian dads, Trinidad and Tobago, I command those demons to come out of your body, and you are free. You're healed. You're healed. It's done. It's done. Girl, Canada, that devil leaves you now in the name of Jesus, and you are free. You're free. You're free. Glory be to God. Rose, South Africa, numbness in the right hand, hormonal imbalance. Well, it's all gone from you, and you are healed. You're healed, Rose. You're healed. It's done unto you. Esther, India, breathlessness, hypertension, diabetes, all gone now. In the name of Jesus, all gone. You're free. Glory be to God. Victor Pua, Canada, you are healed in Jesus' name. The sickle cell devil is gone from your daughter. You're healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lucia, Italy, pulmonary fibrosis. You are healed in Jesus' name. It's done unto you. It's done. That devil leaves you now. It's gone from you, and you are free. Doswell, United Kingdom, you are healed. Glory be to God. Thank you, Lord. Yes, that devil is gone. Thank you, Lord. Glory be to God. Thank you, Lord. Yeah, you're free. I already said so. You're free. It's done. Vera, Indonesia, breast tumor. I command the tumor to die and pass out of your body. You're healed in Jesus' name. It's done. It's done. Lakbir, India. Thou devil of darkness, come out of this woman's body. Come out of her brain. Get out of her in Jesus' name. She's loose. The deafness goes now in Jesus' name. Thank you, Lord. John, United Arab Emirates. Speech impediment, left breast lump. You are healed. That devil leaves you now in Jesus' name. Thank you, Lord. Glory be to God. Jason, Austin, both with speech delay. Satan, let these kids go right now. And I bring healing for their brains, healing for their bodies, in the name of Jesus Christ. And they are healed. Thank you, Lord. Tatiana, Bulgaria. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. It's done. It's done. Glory be to God. Lolo here, New Zealand, bone cancer. I bring you healing in the name of Jesus Christ. I command the devil to come out of your body and that you be completely healed. From this moment, you are healed in Jesus' name. It's done. It's done. It's done. On us, USA, stomach and ovarian cancer. I command the cancer to die and pass out of your body in the name of Jesus Christ. It's done unto you. It's done unto you. Thank you, Lord. Denny, India, sciatica and lumbar disc disease. You are healed.
That devil's gone. You're healed in Jesus' name. Glory be to God. Elke, Germany, hypertension, arthritis, and trauma. Well, I bring you healing in the name of Jesus. And that devil that's been troubling you leaves you now and will not return. You are free in Jesus' name. You're free. You're free. Glory be to God. Eden, Zambia, Nasser tumor. I've commanded tumor to die and get out of your body in Jesus' name. Oh, glory be to God. Derry, Mega, Shisha, India, throat infection. I bring you healing in the name of Jesus. Be cleansed in Jesus' name, and that evil spirit departs from you now. It's gone, it's gone, it's gone. Emmanuel, diabetes. Emmanuel, Nigeria. You are healed in Jesus' name. You are healed. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Zhejiang, China, stage 4 cancer. Put your hand on his chest. Put your hand on his chest. That devil leaves now in Jesus' name. Is healed. Is healed. That devil's gone. Is healed. Yasudara, UK. I bring you healing in the name of Jesus. Be cleansed. Be healed. Be free in Jesus' name. Glory be to God. Glory be to God. Ruth, Nigeria, cancer of the vulva. I command the cancer to die and get out of your body. That demon leaves you now in the name of Jesus Christ. And you are healed. You are healed. And the pains are leaving now. Charles, India, right? Hemiplegia, head injury, multiple fractures. Well, I bring you healing in the name of Jesus Christ. From the crown of your head to the soles of your feet. You devil of darkness, you come out of his body. Get out of his nerves. Get out of his limbs. Get out of his muscles right now. In Jesus' name, it's done. It's done. It's done. Lucia, UK, uterine fibroids and hypertension. I bring you healing in the name of Jesus Christ. Yes, be healed. Be healed now, completely, in Jesus' name. And those fibroids are gone from you. Thank you, Lord. Jeremiah, DRC, Congo, autism. Thou devil of darkness, you come out of this young man's body. Come out of his brain. Get out of him in Jesus' name and return to him no more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's done. Rebecca, Germany, genetic disease. Put your hand on her head. Lora Baktosa Karamande Glira Barata Soya. Thou devil, come out of her in the name of Jesus Christ and let her go. And she's healed. Healed by the power of the Holy Ghost. Hong Guang, China. Nasal polyps. Hepatic adenoma. I bring you healing in the name of Jesus Christ from the crown of your head to the soles of your feet. Be healed. That evil spirit departs from you now. You are free. Free of these demons. In the name of Jesus, it's done unto you. It's done. Raphael, Zambia, neurological disease. I bring you healing in the name of Jesus Christ. Right from your head down to your feet. Be healed in the name of Jesus Christ. And it's done unto you. It's done unto you. Eau Claire, Canada. Paralysis, multiple fractures, osteoporosis, and migraines. I bring you healing right now. Healing from your troubles. Healing from your pains. Healing from your infirmities, from the crown of your head to the soles of your feet. Thou devil of darkness, you come out of her body and return to her no more. You are healed. You are healed in Jesus' name. It's done. It's done. Evgeny,
Russia, psoriasis. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. It's done. It's done. You're free. It's done. Melva, Mozambique. I command that epileptic spirit to come out. Come out of this girl's body. Get out of her and return to her no more. She's free. She's free. Borgesdorf, Germany, Alzheimer's disease. In the name of Jesus, thou devil of darkness, come out of his brain. Come out of his body. Loose him and let him go. It's done in Jesus' name. It's done. It's done. Heidi, Trinidad and Tobago. Oh, cervical cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. You are healed, Heidi. You are healed. Thank you, Lord. You are healed right now. Joy, Austria. You are healed. You're healed. It's done. It's done unto you. Markovich, Australia. Colon cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. And all your infirmities depart from you now. The devil is gone and you're free. You are free. Get out of that bed. You are free in Jesus' name. Get out. Get out of your bed. Go and eat. You are free. Get something to eat. You're free. Glory be to God. Angelo, Chile. Developmental delay and autism. Our devil of darkness, come out. Come out of his body. Come out of his brain. Let him go. Let him go. His brain is cleared up in Jesus' name. He's here. He's here. Thank you, Lord. Ruth, India. Traumatic brain injury. Coma. Well, I bring you restoration. Be healed in Jesus' name and restored completely. Holy Ghost. His presence. Well, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Wherever you are, I want to pray for you. Kwaikose kwauri nda kunamatira iko zvino nda kutaura shoko raMwari rinobata iwewe. Hazvina basa kuti uri kunzwei. Kuda wakaita tsaona ukakuvara. Kuda pano mutezo wakabva pamuviri wako, izvo hazvina basa. Uri panguva iko zvino apo pasina chinoramba. Chandongoda kuti uite chete ndechekuti ugamuchire mashoko andiri kutaura. Ingo agamuchira chete. Wogamuchira chinyi? Gamuchira kuti Mwari vanokufarira, vanoda kuti unge wakapora uye vakatokuitira zvinodiwa muna muponesi Jesu. Uye ugamuchire zvekare kuti Mwari vandituma kwauri iko zvino. Pose panga pachirwadza, nari mwana wako, bata mwana yeye nyangu akavata, ngobata chero akavata. Chishamiso munana uri kutoitika izvozvi ndokutaurira kudaro.
kana kuda maziso ako asingayaoni, kana nzeve dzisinganzwi, kana kuti usingagoni kutaura, kana pane urema hupi, zvina basa izvozvo. Kana kuti kuda wakabayiwa nhomba ikakukanganisa zvikuru sei, vaya vakanga vakabayiwa nhomba dzeCovid dzinova dzakabva kuna Satani, vakakanganiswa nenhomba idzodzo, unogona kusungunuka iko zvino. Nokuti murapi mukuru ari pano. Ngaitimbi kumwe kambo ikako, tiri kuimba kambo ikaka, tichikuimbira iwe. Kambo kekuti murapi mukuru ari pano. Kwanzi kuda uri kunzwa sewasiyiwa, uri kunzwa sewarasika sori wega, hauchina tariro, wakakuvadzwa, vana chiremba vakakusiya kuti uchifa hako, asi wanga wakamirira kuti uporeswe, asi kumirira kwose ikoku hauchadi kuramba wakamirira. Waita zvose zvawanga wachikwanisa kuita, hauchazivi kuti mangwana unenge uri mupenyu here, kuda utori muchipatara. Hapachina chikonzero chokuora mwoyo, uri panzvimbo yaunofanira kunge uri. Ini ndinoziva nezvemurapi mukuru, ndinoziva nezvemurapi mukuru anonzi Jesu. Hapana marwadzo asingagoni kuporesa, hapana dambudziko asingagoni kugadzirisa. Shoko ravo rinosuka, rinogeza, ruoko rwavo runoporesa. Muporesi mukuru ari pano, ruoko rwavo tirikuruona pano. Vari kushanda vari matiri, kuporesa uko kweko zvino. Murapi mukuru ari pano, ruoko rwavo tirikuruona pano. Mavoko avo akatandaudzwa kwauri pashoko redu, unoporeswa chete kubva kuzvirwere zvako. Unozosunungurwa kubva muzvirwere zvako, nekuporeswa iko zvino. Waita semurume uya wanga ari pasuo remba yaMwari, wanga akazvarwa ari chirema, aiunzwa pasuo apa zuva nezuva achipema, ari papo asina tariro. Nogona kunge wanga uri wakarema zuva neurwere chisingagoni kurapwa nendarama, asi tarira kwatiri muzita raJesu unoporeswa. Hauchina chikonzero chokushaya tariro. Wauya panzvimbo chaipo paunogona kubatsirwa, gamuchira mashoko atiri kutaura. Mashoko aya mweya weupenyu, simba rezita ravo uri kuzoporeswa. Urizoporeswa muchinguva chidoko-doko. Zita ravo rine simba rose, ndio rine masimba ese. Murapi mukuru ari pano, rudo rwavo tiri kuona pano.
vari kushanda vari matiri chikuporesa iko zvino. Murapi mukuru ari pano, rwavo ruri kuona pano, mavoko avo akatandaudzwa. Patiri kutaura shoko riri kuzoporeswa kubva kumatenda ako. Uchafamba zvekare nonguva yako iyi, uchafamba zvekare, uchaona zvekare. Vakafa vari kuzorarama zvekare. Uri kuzofamba zvekare iwe, uri kuzoona zvekare muzvikumbwa. Vakafa vari kuzomuka zvekare. Iwe uri kuzoporeswa, uchafamba zvakare, uri kuzoona zvekare. Vakafa vari kuzomuka zvekare. Iwe uri kuzoporeswa zvachose. Murapi mukuru ari pano, rudo rwavo ruri kuruona pano. Vari kushanda vari matiri vachikuporesa uri kwauri ikoko. Murapi mukuru ari pano, rudo rwavo tiri kuona pano. Isu maoko avo akatandaudzwa kwauri. Saka patinotaura shoko kuporeswa, sungunurwa kubva kuchivi chako. Ino ndiyo nguva yako. Bata pauri kuda kuporeswa. Kana ari maziso, bata ipapo. Nzeve, pinza zvigunwe munzeve idzodzo. Kana ari makumbo, maoko, bata ipapo. Kana ari moyo, pachifuva, bata ipapo. Muzita raJesu muponesi, mwanakomana waMwari vapenyu, ndinokuporesa uri kwauri koko. Ndinokusungunura kubva matambudziko ako uri kwauri koko. Kubva kumazvirwere zvanga zviri kutambudza muzita raJesu. Rima iroro riri kubva pauriko zvino. Ndorayira upofu hwokuti hubve pauri. Ndinorayira upofu kuti hubve pauri muzita raJesu. Nzeve dzisinganzwi ndodzara dzivhurike. Urema ihwondo kurayira hubve. Chiporeswa, bvuma kuti wapora kubva kumusoro kusvika kutsoka. Nokudzorera simba muviri wako muzita raJesu. Kuporeswa, ndoporesa mapfupa ako, marunda ako. Ndiri kuporesa uri kwauri koko. Muviri wako wose zviri kutoitika iko zvino. Zviri kutoitika iko zvino. Bvuma kuti waporeswa. Bvuma kuti wapora. Kalabasonta. Pasi pose vanhu vari kuporeswa kwose kwose. Vanhu vari kuporeswa kwose kwose pasi rose. Marwadzo ari kubva pauri. Zviri kubva pauri ko zvino. Bvuma kuti waporeswa. Chisimuka ufambe. Vhura meso ako uone. Muzita raponesi Jesu waporeswa. Zvaitwa. Oh, haleluya. Yanguva yokufamba nokuona zvekare. Yanguva yokuti uchirarama zvekare. Yanguva
kufamba zvekare. O mandegariate. Yanguva yokufamba zvekare. Yanguva yokufamba zvekare. Yanguva yokuona zvekare. Yanguva yokurarama zvekare. Onta kamalabayo onte sakina dzemezvike dronsi yakatsvaka boreposa. Mantrepo plastreke bozvida mase dronta. Oh, Sabida, garde melostia, Sabida. Sabida, garde macopi gasta, Isia straca, vergenza, machapa, cara. Uma guida stracia, daquele escondante. Hallelujah. Wasungulwa vakuma watu ako ose. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zvaitika wapora. Now tell us what God's done for Tiudze zvawaitirwa naMwari. Get to your device. Tiudza izvozvi nokukasira. Tiudze zvaitika kwauri. Toda kunzwa zvaitika kwauri. Taura. Tiudze uchapupu hwako ipo zvino. Taura. Toda kuziva kuti chii chawaitirwa naMwari. Hallelujah, 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 hallelujah. Malekrata mastraka prokezonte. Thank him. Open your mouth and vatende vhura muromo wako vatende. Ishe vane nyasha zhinji vatsvene. Obalava sonte kala seke domisilia barento kapazila straka broshelodriga mase grantia latrelegora biase ganstreli straka brocaria. O shadiga barakonde la straka brokezora kasedroma maya takasakamala. Hallelujah. You're the God of all grace. Spirit of the Lord, most holy. Holy Spirit, Counselor, whose words of God, teacher, friends, and God and God, glory of the head, the greater word, the greater one, are glorious. You're the God of all grace. I leave this place. Spirit of the Lord, most holy. Holy Spirit, Counselor, whose words of God, teacher, friends, and God and God, glory of the head, the greater one, are glorious. Gracious Comforter, our advocate, intercessor in us, the revealer of truth. You're forever
Sit down for a moment. Lebrazoko monte kila While we're receiving testimonies from around the world, I want to share God's word with you. Yesterday I told you ndakakudzai nezuro kuti ndanga ndiri kudzidzisai shoko randinofunga kuti rinogona kunge riro rakanyanya kukosha kudarika dzimwe dzidziso dzaukawana ndachitaura pamusoro pokururama ndikakutsanangurirai kuti kururama kunorevei zvikuru sei titarisa mushoko raMwari. Kururama kwaMwari chii? Ndikakudzai pamusoro pekusviba kwekururama kwevanhu. Ndikakudzai kuti Mwari vanotipa kururama sechipo. Pane zvinhu zvishoma shoma zvadoda kuti ndikutsanangurirei zvakakosha. Ndakakudzai nezuro ndikadoda kutaura nemi pamusoro poupenyu usingaperi. Nokuti haugoni kunzwisisa kururama kusvikira wanzwisisa upenyu usingaperi. Nemakei izvo zvakakosha. Nemakei zvichidaro nokuti pane kumwe kururama kunogona kungopiwa munhu asi iye asina kururama kwacho maari. Unogona kunzwisisa hako kururama kupiwa saizvozvo asi kururama kunofanira kunzwisisa, kunofanira kushanda mauri. Saka kururama kwatakapiwa kunozogona kutanga kushanda mauri kana munhu kana uchinge wazvarwa kechipiri. Isu tiri vanhu tiri vaMwari tinotaura pamusoro poupenyu usingaperi. Imwe yendima dzinozikamwa navanhu chaizvo iJohani 3:12 nokuti Mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo wakaberekwa arimo woga kuti ani anogagamuchira asaparara asi ave noupenyu usingaperi. Saka upenyu usingaperi chii? Upenyu usingaperi uhwu ndihwo upenyu hwevaMwari. Pane musiyano mushoma diki diki pakati peupenyu usingaperi uhwu noupenyu hwevaMwari. Hongu zvinoita sokuti anongori mashoko akasiyana asi pane zvakadzika. Upenyu usingaperi upenyu hwevaMwari hunenge hwakapiwa munhu huchitangira pamwe. Nokuti zvinhu zvinonzi ndezvokusingaperi hazvina pazvinotangira, hazvina pazvinogumira. Asi tinoti upenyu usingaperi saizvozvo kuti paunoponeswa ndo paunopiwa upenyu hwevaMwari asi hune hwatangira pawazvarirwa. Ngirozi dzine upenyu husingaperiwo nokuti upenyu hwadzo hune hwapakatangira asi Mwari havana pavanonzi vakatangira uye havasi kuzoguma. Asi patinoti upenyu usingaperi upenyu hwevaMwari zvinorevei kana tichiti upenyu hwevaMwari? Upenyu hwevaMwari
hahusi kana tichitaura pamusoro peupenyu hwevamwari hatisingotaura pamusoro pekureba kweupenyu ihwohwo. Hazvizvo kungoti hahuna pahwakatangira aiwa, asi kuti upenyu hunowanikwa muna Mwari. Tinenge tiri kutaura pamusoro peropa reuya asinga anogara nokusingaperi. Zvafanira kuti toda kutaura pamusoro peropa revanhu venyika ino, asi totaura pamusoro peropa reuya anogara nokusingaperi, upenyu hwouya anogara nokusingaperi. Saka upenyu husingaperi uhu kana kuti upenyu hwevamwari uhu chii? Ropa revamwari chii? Ropa revamwari chinhu chinowanikwa muvamwari chete. Ndo chinovasiyanisa nezvimwe zvinhu zvose. Upenyu hwevamwari hunogona kutowanikwa muvanhu vanorarama. Ndosaka zvimwari zvinonamatwa nedzinyika izvi hazvina upenyu hwevamwari, nokuti hazvirarami. Zviumbwa izvo zvinenge zvakaumbwa sevanhu asi hazvigoni kufamba, hazvigoni kuona. Zvinofanira kutosimudzwa zvichiendeswa kwese kwese. Chingai chimwari here ichocho? Vamwe vanochitora sechimwari nokuti havanzwisisi. Asi Mwari vedu isu vatori vapenyu vanotorarama. Vakatitaridza izvozvo muna muponesi Jesu. Jesu pavakauya vakatouya vari munhu anorarama asi vari Mwari. Zvazviri pachena kuti muponesi Jesu wanga ari munhu mupenyu. Uye ivo ndiMwari pachavo, ndozvinotaurwa neBhaibheri. Kwanzi ivo ndimwanakomana waMwari. Uye kana tichiti mwanakomana waMwari tinoreva Mwari wakauya ari munhu wenyama. Ndozvinoreva kuti mwanakomana waMwari. Jesu vakataridza Mwari, vakazvitaridza kuti munhu wakaita sei. Uye Mwari ava vanotoraramawo vachitoziva kuti varipo, vasiyana nezviumbwa. Vanotorarama vachitozvinzwa kuti vapenyu. Ndozvatakaona pana muponesi Jesu. Jesu vakauya vakararama panyika pano nevanhu. Vakauya vakararama vari munhu, vakanzwa zvatinonzwa. Zvimwe zvimwari zvose hazvina izvozvo. Ukazvibata unozvibata asi hazvigoni kubata iwe. Zvinopirwa mipiro asi hazvigoni kubata mipiro iyoyo. Bhaibheri rinotiudza richiti
mipiro iyoyo haisi kupiwa kuna Mwari, kupiwa kumweya yakaipa, nokuti zviumbwa izvozvo hazvitozivi upenyu. Asi Mwari vedu vanotorarama pachokwadi. Zvino kunongorina Mwari mumwe chete watikataridza kuti mupenyu pachokwadi, akazvitaridza muna muponesi Jesu. Mutsamba yokutanga yaJohani, chitsauko chokutanga, ndima yokutanga, izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga, izvo zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakatarira uye zvatakabata maoko, izvozvo ndizvo zvatinoparidza nezveshoko roupenyu. Upenyu hwakaonekwa, tikahuona uye tikapupura nezvahwo. Ari kutaura ipapo Johani zvinhu zvaakatitaurira muna Johani yokutanga. Ndoda kuti munzwisise kuti Johani yokutanga ishoko raMwari rinoshamisa. Anenge achitaurira nhoroondo yeshoko raMwari imomo. Sakwanzi nokuti upenyu hwakaonekwa, takahuona, takahuona, tikapupura nezvahwo uye tinoparidza kwamuri upenyu husingaperi hwakanga huri kuna Baba uye hwakaratidzwa kwatiri. Tarirai manyorerwo azvo. Kwai upenyu husingaperi hwakanga huina Baba, Mwari Baba, hukataridzwa kwatiri. Kwai tiri kutaridzai upenyu husingaperi ihwohwo hwakatanga huri kuna Baba, hukataridzwa kwatiri. Hwakatanga huri kuna Baba hukazotaridzwawo kwatiri. Saka ngaitinde kuna Johani yokutanga. Pakutanga shoko raivapo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, shoko rakanga riri Mwari, iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga. Sei achitaurira kuti shoko rakanga riri Mwari, kuti rakanga rina Baba, zvino rakubuda richibva ikoko rouya roita munhu wenyama. Shoko iri ranga riri Mwari rikauya rikaita munhu. Ari kutiudza kuti Jesu ndiani. Pakutanga shoko raivapo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Ndima inotevera yacho, iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga. Kwai kubva pakutanga chaipo shoko ranga riripo, Jesu vanga varipo. Saka Jesu vakanga varipo kubva zvinhu zvisati zvavambwa. Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye, kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvo zvakaitwa. Vari kutaura pamusoro peshoko raMwari. Apa hatisataudzwa shoko rinonzana, vanongotaura kuti shoko raMwari. Saka zvinhu zvose zvakagadzirwa, zvakasikwa neshoko raMwari. Pasina shoko raMwari hapana chakasikwa pane zviripo. Ndima yechina. Haleluya. Maari maiva noupenyu, uye upenyu hwohwo hwaiva chiedza chavanhu. Malebo sante. Maari maiva noupenyu. Umwari hwose hwakanga huri maari, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chavanhu.
chiedza chinovhenekera murima asi rima harina kuchikunda. Haleluya. Chanzwisisa. Tarira ndima inoteera. Pakanga pano murume akatumwa naMwari achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani. Vanhu vakataura vachiti kwanzi hapana munhu anogona kutumwa naMwari. Apa tiri kuudzonzi pane murume wakatumwa naMwari ainzi Johani, kwete Jesu munhu ozvake akatumwa kubva kuna Mwari. Mwari vashanduka here? Havandi, vachiri kungotuma vanhu nazvino. Kana chero usingazivi zvako asi unoda kuti uzive kuti inini Mwari vakandituma, ndoziva kuti vakandituma. Chocho ndochokwadi. Nokuti zvose zvandinoita izvi handizviiti nesimba rangu. Nyangwe zvinhu zvandinokuudzai, zvandinotokutaurira hazvisi zvinhu zvandakambodzidza. Aiwa, kwete. Ndivo vari kushanda vari mandiri. Ndivo vari kushanda vari mandiri. Vachiita kuti ndigone kukuudzai zvinhu izvi kuti muzive iyewo chokwadi. Paka pano murume akatumwa achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani. Iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Akanga asiri iye chiedza pachake. Johani wakanga asiri iye chiedza pachake. Akauya chete ari sechapupu kuchiedza. Chiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chichizouya munyika. Ukanzwisisa ndima iyoyi, ndima iyoyi hainonyatsobuda kuturikirwa kwayo zvakanaka. Handizvo chaizvo zvainofanira kubuda yakaita. No, manyorerwo akaitwa ndira sokuti vanhu pavanouya panyika vanenge vachivhenekerwa. Handizvo zvairi kutaura. Handiyo nyaya iri kutaurwa apa. Ngatidzokere kundima yechinomwe. Arikutaura pamusoro paJohani. Kwaiye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Akanga asiri iye chiedza pachake. Akauya chete ari sechapupu kuchiedza. Chitarira ndima yechi kwanzi chiedza chezvokwadi ichocho ndicho changa chiri kuuya panyika chichizovhenekera munhu wose. Ari kutaura pamusoro paJesu. Ari kuti Jesu wakanga auya, Johani wakauya kuzopupurira chiedza changa chiri kuuya panyika. Dau unogona kusanzwisisa izvozvo. Ngaitiverenge mune rimwe Bhaibheri. Kwachiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chichizouya munyika. Saka paita mumwe anondipupurirawo.
vakauya iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Akanga asiri iye chiedza pachake, akauya chete ari sechapupu chiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chichizouya munyika, nokuti ari kutaura nhoroondo yeshoko raMwari. Shoko ranga riri kuna Mwari asi ranga rakuuya. Johani ndiye wakafana kuudza vanhu, achiudza vanhu kuti shoko riri kuuya, chiedza chiri kuuya, pane chiedza chiri kuuya panyika. Johani wakazivisa vanhu kuti Jesu ndiani. Murangarira pakunyikwa kwakaitwa Jesu. Ndima 10. Akanga ari munyika. Akanga ari munyika uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, nyika haina kumuziva. Anga ari panyika. Nyika yakasikwa naye, yakasikwa nani? Neshoko raMwari. Watiudza kuti zvinhu zvose iko zvino zvavo muna muponesi Jesu. Kwai vakazvarwa kwete neropa kana nekuda kwomurume asi naMwari. Kana Satani akakuudza kuti iwewe hauna kurongerwa kuuya kwako, usazvibvuma kuti Mwari vanga vakatondirongera. Uripo zvino, watovapo panyika. Mwari ngavakudzwe. Kwai vana vasina kuzvarwa neropa kana nekufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume asi vakaberekwa naMwari. Tarira ndima 14. Shoko rakava nyama uye rakagara pakati pedu. Shoko rakanga rina Mwari riya. Kwai shoko riya rakashanduka rikava nyama. Ndo kwakabva Jesu. Shoko riya rakashanduka rikava nyama. Maria wakabata pamuviri sei? Ngirozi yakataura shoko kwaari, iye akarigamuchira. Akagamuchira shoko rakataurwa nengirozi. Shoko iroro ndo rakazova Jesu. Shoko iroro rakapiwa kuna Maria raakagamuchira ndo rakava Jesu. Ndosaka shoko raMwari chigona kupa mwoyo mutsva. Ndosaka shoko raMwari chigona kupa ziso dzva. Ukagamuchira shoko iroro rinopinda mauri, rigosika zvariri kutaura nezvazvo, rigokusikira zvaunofanira kuva nazvo muupenyu hwako. Shoko rakashanduka rikava nyama, rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya kwaiye mumwe oga akabva kuna Baba, azere nenyasha uye nechokwadi. Haleluya. Izvi zvinoshamisa. Mona kururama upenyu hwevaMwari hunenge huri kushanda mauri. Kururama upenyu hwevaMwari hunenge huri kushanda mukati momunhu. Nokuti wawe rudzi rwaMwari, wawe ropa raMwari. Tsamba yechipiri kuna Pita chitsauko chokutanga ndima 3 tichipinda mune yechina. Simba rake dzvene rakatipa zvinhu zvose zvatinoda muupenyu, zvoupenyu,
kwete kuti uchatipa asi wakatotipa. Dai akati muchapiwa tekaneti kuti zvichauya hazvo, asi kwai wakatopiwa, asi kureva kuti wakatozviita. Wakatipa zvinhu zvatinoda zvoupenyu uye noMwari kubudikidza nokumuziva kwedu. Zvose zvandinofanira kuva nazvo muupenyu huno ndakatozvipiwa. Kana usingaziva ugone kupinda mumaropafadzo iwayo kwakubudikidza nokuziva kwedu iye akatidana nokubwinya nokunaka kwake chaiko. Ivo vakatidana kuti tive vanhu verudzi rwevamwari. Mwana pandinodzidza shoko raMwari handingoverengi zvakanyorwa, ndinodzokera kwavakaturikira kwacho ndione kuti vakaturikira nomazvo here. Ndoda kuziva kuti nemhakei vakaturikira nenzira yavakaturikira kuti ndigozivawo. Nokuti kana uine mabhaibheri akasiyana siyana asi achinyora ndima idzi zvakasiyana, hauzozivi kuti ari kureva chokwadi ndoupi. Ndoziva kuti vaturikiri vasina mweya mutsvene vanongozviita sebasa nokuti vakazvidzidzira, asi kune vaturikiri vana mweya mutsvene. Saka mamwe mabhaibheri akangonyorwa vachitsvakawo mari. Saka zvakakosha kuti uteerere kumunhu anoziva chokwadi. Kwakuburikidza nokuziva kwedu iye akatidana kuti tive vanhu verudzi rwavamwari. Izvi zvinoshamisa. Ngatinzwe uya wakanga ari wekuSouth Africa uya, Mwari vakakudana kuti uve worudzi rwaMwari. Uchaona zvichaitika muupenyu hwako, uchibva pano uchashamisika nezvichaitika muupenyu hwako. Oh, hallelujah. His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking Tiri vanhu vakasikwa patsva kuti tirarame upenyu hwakanaka hwatakagara tarongerwa naMwari. Wazviona here izvo? Vakagadzirira upenyu hwako uye usati watouya. Vakagara vakurongera, vakaronga upenyu hwanofanira kurarama. Dambudziko nderokuti vazhinji havasi kurarama upenyu hwavakarongerwa naMwari, vari kurarama upenyu hwavowo. Zvino makwara ari kufamba nenhamo, ane matambudziko, ane kukurirwa. Chii chanofanira kuita? Kana wanga uri munzira uchienda kumwe kunhu, hazvina basa kuti wasvika kupi, wafamba ukaona kuti nzira iyoyo haisiyo, dzoka. Usati ngondisiyai ndirambe ndichingoenda. Zvava kutoziva kuti nzira iyi haisiyo, chimira udzoke. Tarirai upenyu hwatakagadzirwa naMwari, tichifamba mumakwara vakatirongera nechekare. Kwai wakazvarwa kuti uite mabasa akanaka, wakarongerwa naMwari. Pane zvinhu zvawakarongerwa naMwari.
pane vanhu vakarongerwa kuti ubatsire iwe, asi kuda izvozvi uri kutsvaka batsiro kuna vamwe. Mwari vakaronga kuti iwe ubatsire vanhu, ndiwe unofanira kunge uchisimbisa vanhu, ndiwe unofanira kunge uri kusimbisa vanhu. Asi kana uri kufamba nenzira isiyo, unonge wakutotsvaka kuti okusimbisawo ndiani. Kune vanhu vakawanda pasi rose vari kufamba nenzira isiyo. Ndo vanhu vaya vanotarisira kubatsirirwa nevanhu nehurumende. Asi unogona kuva noupenyu hunodarika ihwohwo. Unogona kuva noupenyu hunobatsira, wakatumwa naMwari kuti uzogadzirisa matambudziko evanhu. Ngakutaridzirei tsamba yokutanga yaPita chitsauko chechipiri ndima yepfumbamwe. Kwasi imi muri vanhu vakasanangurwa, vapiri, madzimambo. Ine handisi mupiri akafanana nevamwe vapiri vese vese, ndiri mupiri ari mambo zvekare. Tinoshuva dai ndine nguva yekuti kusanangure zvose izvozvo. Rudzi rutsvene, vanhu vaMwari chaivo. Vambonzwa here vamwe vanhu vachiti kwanzi ine handina yakosha. Wakakosha. Haleluya. Vanoti havana kukosha nokuti havana kuverenga Bhaibheri. Aiwa. Vanopa chapupu voti handisi kureva hangu kuti ndakakosha. Unofanira kutaura kuti wakakosha nokuti wakakosha. Mwari vanokukoshesa. Ndozviona kana vanhu vasingabvumi kuti vakakosha. Vanenge vachimbomhanya vachitsvaka kupindira vamwe. Vanenge vachimbomhanya. Havadi kuti vasiyiwe nebhazi, havadi kusiyiwa nechitima. Inini ndimhanyi. Chero ndiri mudiki, chikomana chidoko, waisagona kundimhanyisa. Kana bhazi richada kuenda ngariende. Ndanga ndisingarimhanyiri. Ndaitonzwisisa magwaro kuti ini ndanga ndiri mambo. Ndiri mambo. Iwe uri mambo, uri mupiri mambo. Jesu ndo akakuita kudaro. Uri mambo. Asi munhu chete wakadzidziswa upenyu hwamadzimambo ndiye anogona kudzidzisa upenyu hwamadzimambo. Vamwe vanogona kugunun'una havo vachiti mufudzi Kristu vanozvikudza. Handina basa nazvo, havanzwisisi shoko raMwari. Handiteereri vanhu vanotsvaka kungondishoropodza. Ndakabva ikoko kare. Unofanira kutarisira kushoropodzwa. Unofanira kutarisira kuti pachaita vamwe vanhu vasingakufariri nokuti havakuzivi. Vanenge vachiita sokuti vanokuziva ivo vasingakuzivi. Munhu wose anokuziva chaiko anozokufarira. Vangakona kufarira munhu anofarirwa naMwari sei? Chikonzero vasingakufariri mhaka yekuti havakuzivi. Saka unovaregerera nokuti havakuzivi. Makazita. Unokona kufarira mufudzi Kristu sei? Chaunosvora pavari. Chero vana vadoko vanofarira mufudzi Kristu. Haleluya.
ini ndinofarira vanhu nemakeno ndoona Mwari mavari. Ndoona kuti ava zvisikwa zvaMwari. Ne wakabona here zvimwe zvipuka zvakashata shata zvaunogona kuda kutotiza ukaziva kuti zvakasikwa naMwari, ukaziva kuti Mwari vane chikonzero vakazvisika zvakadaro, unozvikoshesa. Hazvirevi hazvo kuti ndinorega makonzo achingopinda mumba mangu. Handidi kugara namakonzo mumba, kana mapete, handidi izvozvo. Ndinozvidzorera kwazvabva. Hallelujah. Handidi kuti usandinzwisisa. Ona zvimwe zvinhu zvichipinda mumba mako kuti mufudzi Kristu vakati musazvidzinga zvinhu zvaMwari. Kana iri nyoka, unoziva zvokuita. Unoziva zvokuita nenyoka. Ndakambogara kune imwe nzvimbo yaidzi kwai kana ukaona nyoka ingoidziurira wodana vanhu vanouya vozoinonga vozoitora zvakanaka. Tikati kati aiwa ini handidaro. Ndakabva ndakaona imwe nyoka ndakupinda mumota mangu. Ndikati yabuda kusimudza musoro, ndikati kwete pano, nobva ndoirova. Ndoziva vanoti kwanzi pane dzimwe nyoka dzisingakuvadzi. Aiwa ndikati handimiriri izvozvo, regai ndirove. Ndikairayira kuti ibude, ikasabuda ndoirova. Asi ndiri kutaura kwamuri pamusoro peshoko raMwari muupenyu hwenyu, zvavakakuitai, upenyu hwavakakupa. Vakakudana kuti urarame upenyu hwevaMwari. Vanhu vakazviwanira, vanhu vaMwari chaivo, vakadana kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai. Onai basa rakakupai kwai kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai, kuti mubve murima muye muchiedza chake chinoshamisa. Izvi hausi kuzozviitawo kudenga, zvinhu zvaunotoita uchiri pano panyika. Wakadanwa kuti utaridze, ushambadze simba raMwari, chizvitaura kuti ndo upenyu hwangu, chiti kubva iko zvino ndichaparidza kunaka kwaiye akandidana, mabasa makuru amuponesi. Ndichitaridza vanhu simba nerunako rwaiye wakandidana akandibvisa murima achindipinza muchiedza chake chinoshamisa. Ndo upenyu hwangu ihwohwo. Haleluya. Haleluya. Hauzunzwisisi here? Wakakuita weropa rake, wava weropa raMwari zvino. Tsamba yokutanga yaJohani chitsauko cheshanu ndima 11. Uye uku ndiko kupupura kuti
ndiko kupupura kuti Mwari akatipa upenyu husingaperi, akatiita vanhu verudzi rwaMwari. Upenyu hwandakutsanangurira, Mwari wakatipa upenyu hwo, wakatishandura rudzi, wakatiita veropa ravo, kwete kuti vachazotipa kana kuti vachatipa kana tavafadza. Kana ukatogamuchira Jesu, ukagamuchira Jesu saShe nomuponesi wako, unobva watopiwa, watoushandurwa rudzi, woitwa weropa raMwari. Makosa shakala mande rate kumalabaya takasale droma shigibala granze mantre progila straka bazote. Kwa hiyo upenyu uhuri mwanakomana wake haugoni kuwana pamwe pano, haugoni kuwana mune dzimwe nzira zokunamata nadzo kana muruzivo rwevanhu kana muupenzi hwavanhu, hunowanikwa mumwanakomana wavo Jesu muponesi. Kwa uyu ane mwanakomana ano upenyu wava werudzi rwavo, kana uno mwanakomana waMwari wava neupenyu hwohwo, kana wava mwanakomana waMwari wava neupenyu hwohwo. Asina mwanakomana waMwari haana upenyu hwohwo, haasi weropa ravo. Endai kundima ye20. Tinoziva kuti mwanakomana waMwari akauya akatipa kunzwisisa. Tine manzwisisiro atinoita zvinhu asikawani munyika muno. Kwai kuitira kuti timuzive iye wechokwadi uye tiri maari iye wechokwadi. Kana munhu muna muponesi yava imwewo mhuka itsva. Kwai ndiye Mwari wechokwadi noupenyu husingaperi. Jesu ivavo ndo Mwari wechokwadi noupenyu husingaperi. Takazviona mwanakomana waMwari wakauya panyika pano uye vakati takuti tizive chokwadi, tiri maari wechokwadi, kunyangwe mumwanakomana wake muponesi Jesu ndiye Mwari wechokwadi noupenyu husingaperi. Murume uyu ndiye mwanakomana waMwari, ndiye upenyu husingaperi. Iye murume anonzi Jesu ndiye Mwari wechokwadi. Malebo sota kapala ntremo jiga basa grande orata kapala mande parata kamande kusha. Ndiwo Mwari wechokwadi, vakatipa upenyu. Kana usingazvizivi unozoparadzwa neurwere, asi kana wakuzviziva unoziva zvokuita muzita rake. Ukaona zvirwere muviri mako, unorayira muviri wako, unorayira kuti upore. Asi vanhu vakawanda nokuti havanzwisisi izvozvi, vakaona marwadzo vatanga kutomhanya kuenda kwana chiremba. Woti toda kunoongororwa. Uri kuenda kupi? Kuda kunoongororwa. Uri kuongororwa chii? Moyo wako. Vakanokuongorora vane zvavachawana ikoko. Unofunga kuti vakangogadzirira midziyo yose yamahara. Unofunga kuti ndiro kukubetsera. Aiwa, ibasa vari kutotsvaka mari ipo paya. Vari kutotsvaka mari. Saka havachaiti zvokuporesa vanhu, rava kwangotsvaka mari. Havasi kutsvaka kuda kuporesa. Kurapa kwavanoita muzvipatara kwakawanda ndiko kungotsvaka mari, hakusi kwokuda kuporesa munhu. Uye kurapa kwavanenge vachiita, vanenge vachitotsvaka kuti urambe uchimborwara. Mishonga yaunopiwa iya, mishonga yokuda kutoti ugare uri murwere, hauzombovi mutano uchimwa mishonga iyoyo. Imbobvunza chiremba wako kuti saka mishonga yandiri kuramba ndichimwa iyi ndichapedza rini? Hazvisi kuzopera. Vanenge vakutoda kutoti uve mumwe wavatengi vavo.
ndo vanenge vakakupa chirwere chacho, vokugarisa vachingokutenderedza. Havadi kuti unzwe ndichitaura zvinhu zvakaita sezvizvi, asi tiri kuudza chokwadi. Ndorangarira makore mazhinji apfuura, vanogadzira mishonga ndivo vaimanikidza hurumende kuti dzibvise zvirongwa zvekuporesa, zvirongwa zvekuporesa pamaTV. Vaiona sokuti kana tikasauya pamaTV tichiporesa vanhu, ndokuti vawane vanhu vanouya vachitenga mishonga kwavari. Vanoshandisa vamwe vatsvene kuti vaende vachinonyunyuta kuhurumende chitsvaka kuti zvirongwa zvose zvokuporesa vanhu zvinoitwa navaparidzi zvisaitwa. Havana kuziva kuti Mwari vanga vari kuzotivhurira mikana yokuita izvi. Haugoni kukurira Mwari. Kana zviri zvaMwari haugoni kuzvimisa. Kana zviri zvaMwari haugoni kuzvimisa. Vazhinji vakaunza matambudziko iwayo, vakamisa zvirongwa izvozvo, vakapedzisira varwara chaizvo. Zvinhu zvikadai zvakavaporesa, ndo zvavakabvisa paTV. Shoko raMwari rinofanira vanhu vaifara kunzwa shoko raMwari, asi havana kunzwa shoko raMwari, ndosaka vakapedzisira vakuita unhubu hwakawanda. Mona patinoparidza hazvirevi kuti munhu wese achaponeswa, asi vazhinji vavo vanozopedzisira kutyawo Mwari, nokuti tinounza Mwari munzvimbo, muvanhu. Tinoita kuti vazive kuti Mwari variko, saka yango vakasaponeswa vanozotyawo Mwari. Zvizotapudza unhubu neutsinye munzvimbo. Asi vazhinji havazizivi. Vanotanga kuitira godo vaya vanoparidza paTV. Vafunga kuti toda kungounganidza vanhu. Hatisina kungounganidza vanhu, kwete. Tiri kungoparidza zvatakatumwa naMwari kuti tiparidze, tichibatsira vanhu neshoko ravo. Asi chiropafadzo kuguta rimwe nerimwe, shoko iroro chiropafadzo kunyika imwe, mutungamiri mumwe nomumwe akangwara, kana wenyika, kana weguta, kana wedunhu, kana wechii, anokurudzira kuparidzwa kweshoko roruponeso. Zvinozounza maropafadzo akawanda munzvimbo yako, muguta rako, dunhu rako, nokumhuri yako, newe iwe pachako. Mwari vakati, vanondikudza ndichavakudzawo. Zvikanzi, asi vaya vanondimhura havana uchavakudza, vachakanganwikwa. Zvose zvavakaita zvichakandirwa kumarara, asi rimwe zuva vachazofanira kumira pamberi paMwari vachidavira voga, vachitsanangura kuti sei vakararama upenyu hwawakararama, sei vakataura zvavakataura nezvinhu zvavakaita. Upenyu hahupereri pano panyika. Kana munhu afa, upenyu hwake hasari hwapera. Wangobuda muviri make kuti achizonosangana naMwari. Sakanganwa izvozvo. Ndosaka tichinyengeterera dzinyika, tichinyengeterera vatungamiriri, kuti Mwari vavatungamiriri varopafadze. Nodzi munguva vamwe vavo havazivi zvinhu izvi. Vanozviziva sei?
nokuti vazhinji vavo vanenge vachingomhanya shwandirwa ramabasa. Vazhinji vavo havana nguva yekuverenga shoko raMwari. Chero vamwe vakatoponeswa pakati pavo vanofanira kutobatsirwawo. Pano vanofanira kutobatsirwawo. Ndosaka ndiri kubatsira. Haleluya. Haleluya. Uchiri pano here? Upenyu hwawakakupa, upenyu hwokururama. Ndosaka paunozvarwa kechipiri unova imo mhuka itsva. Zvose zvawakaita usati wazvarwa kechipiri hazvichaverengwi, hazvichisiko, nemhaka waimo mhuka itsva. Tsamba yechipiri kuvakoreri chitsauko cheshanu magumi nomwe. Kana munhu ari muna ponesi aimo mhuka itsva, zvinhu zvose zvapfuura. Tarirai, zvose zvazvitsva, zvinhu zvose zvazvitsva. Upenyu hwako hwava hutsva. Imbo funga une nyaya mudare rezvimhosva, honzi wachenurwa, kureva kuti wawanikwa asina mhosva. Wanga ambonzi une mhosva, asi mutongi ozoti uyu haana mhosva yaakapara. Wachenurwa. Ungagonzi hauna mhosva sei? Kana Jesu vakatora mhosva yako kureva kuti mhosva yacho unayo. Rudzai zvandiri kutaura. Kana Jesu vakatora mhosva yako kureva kuti une mhosva yacho. Asi hatisi kutaura pamusoro pokutorerwa mhosva naJesu. Vakatora mhosva dzako pamuchinjikwa vasati vafa. Ndokufa pamuchinjikwa kubhadharira mhosva yako. Ndobva voenda kugomba romoto, nokuti iwe ndiwe waifanira kuenda kugomba romoto. Vakaenda kugomba romoto. Kugomba romoto ikoko vakasvika vakanobhadhara zvose zvaidiwa. Pazuva retatu Bhaibheri rinoti Mwari vakavamutsa kuvakafa. Pavakamutswa kuvakafa, vakataura vakati, iwe ndiwe mwanakomana wangu, ndakuzvara nhasi. Zuva iroro ndo zuva rakazvarwa Jesu kechipiri. Kauya vano upenyu hutsva, vashanduka rudzi. Upenyu hwevamwari hahuna kutangira pamuchinjikwa, hwakatangira pakumuka kwaJesu. Ndikaitarire pavaroma 10 ndima yesere. Kwaye nokuti inoti chiko, shoko iri pedo newe riri muromo menyu, iro shoko rekuimba naMwari ratoparidza. Kana ukapupura nemuromo wako Ishe Jesu, uchigamuchira kuti Mwari mumwoyo wako kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, unoponeswa. Kwaye kana ukapupura kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, ndo paunoponeswa. Kwete kuti upupura kuti Mwari vakavarora pamuchinjikwa. Upenyu hwevamwari hunotangira pakumuka kwaJesu. Ndo patakawanira upenyu hwevamwari ipapo. Jesu vakafira vanhu pasi rose, asi vakavagamuchira, vakashandurwa rudzi, vakavatwa veropa raMwari. Pavakafa pamuchinjikwa vanga vasikafiri vatsvene, vakanga vachifira vatadzi vemunyika. Hanzi gwayana rikuuya kuzotora
zvivi zvenyika ino vakauya kuzofira munhu wose. Tsamba yechipiri kuvakorinde chitsauko cheshanu ndima 17. Mwari vakanga vari kudzosa vanhu kwavari muna ponesi, vasingavaverengeri zvivi zvavo. Havasi kuverengera vanhu zvivi zvavo nemhakei, nokuti Jesu vakanga vari vakafa pamuchinjikwa vachifira munhu wose. Saka haachisiri kuvaverengera zvivi zvavo. Ikoko hakusi kuchenurwa zvivi zvavo zvakaiswa pana Jesu. Kwai zvose zvakabva kuna Mwari wakatidzosa kwavari kubudikidza namuponesi Jesu, vakatipa basa rokudzosa vanhu kwavari. Kuti Mwari vanga vari kudzosa vanhu kwavari vasingavaverengeri zvivi zvavo. Vakatipa basa, wakatipa shoko rokudzosa vanhu. Paunozvarwa kechipiri unenge washandurwa rudzi. Hausi munhu wakanga aripo kare. Kana munhu ari kuna ponesi, yavaiwo mhuka itsva, zvinhu zvose zvekare hapachisina, zvose zvava zvitsva. Zvinhu zvose zvava zvaMwari zvavatitaurira mundima iri kumashure. Kana munhu ari muna ponesi, yaiwo mhuka itsva, zvinhu zvose hapachisina, zvose zvava zvitsva. Zvinhu zvitsva izvi zvinobva kuna Mwari. Zvose zvitsva izvi zvabva kuna Mwari. Mabasa aSatani haasi muupenyu hwako. Zvose zviri mauri zvabva kuna Mwari. Zvose zviri muupenyu hwako zvabva kuna Mwari. Ndosaka nokuti wava chisikwa chitsva, wakachenurwa, hauchina mhosva yawakapara, wamunhu mutsva, wakazvarwa kechipiri. Oti ko kana ndikatadzira Mwari ko zvino zvandava. Kana waponeswa ukazoisa chinhu chakaipa, vanotiudza zvokuita. Ngaitione mutsamba yokutanga yaJohani. Vana vadoko, vana vangu vadoko, ndiri kunyorerai zvinhu izvi kuti musatadza. Kwai ndokunyorerai kuti musatadza. Zvikanzi asi kana munhu akatadza, havana kuti kana munhu akatadza, asi hazvitarisirwi kunzi utadze. Kwanzi asi kana munhu akatadza, tine murevereri ari kuna Baba, muponesi Jesu. Ndiye wakafira zvivi zvedu. Haana kungofira zvedu chete, akafira zvivi zvenyika yose. Toenda kuchitsauko chokutanga ndima 7. Kwai kana tikapupura, tikareurura zvivi zvedu, haureuriri zuva nezuva. Paunoita zvakashata ndo chaunotaura ichocho. Kwete kuti zuva nezuva uri kutsvaka kuti zvivi zvawapara ndezvipi. Wataura kati vana vangu vadiki, kura kuti unokura, unofanira kukura kusvika pausinenge usisatadzi. Ndichakuudzai rimwe zuva. Kana tikareurura zvivi zvedu, ivo vakatendeka kuti asuke zvivi zvedu, nokuti nokusuka kusarurama kwedu kwose nezvausingazivi zvinobva zvatobviswa. Ndodzimwe nguva unogona kuita zvimwe zvinhu zvisizvo asi usingatozivi, asi izvozvo zvinobva zvatosukwa kubva pauri, zvinobva zvatosukwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Upenyu hwawakati paunoshamisa, wagadzirira here kurarama upenyu hwawakakupa? Wagadzirira here kuva mukundi? Nyora izvi. Kururama. Kururama kunokupa kodzero.
kuita kuti ugamuchirwe naMwari. Manzwa here zvandataura? Une simba rawagona kushandisa. Une simba rawagona kushandisa paunodira. Unofanira kutsvaka zvinhu zvaunokwanisa kuita. Vanokupa kodzero. Zvii zvawakwanisa kuita, zvii zvawane kodzero yokuwana. Wane kodzero yokuva mutano. Usingati nhasi warwara, nhasi mangwana waporeswa. Ucharega rini kurwara? Oti zvinoita here? Hongu zvinoita. Zvokuporeswa izvi ndezvevana vanenge vayaruka vagare vachingoporeswa. Kana wakura haucharambi uchingoporeswa. Hongu kana uchifanira hako poreswa. Asi utano hwevaMwari ndo hwawakapiwa. Kwai ndinoshuva pamusoro pezvose kuti ubudirire, ugare uri mutano, kwete kuti ugare uchiporeswa, ugare uri mutano. Mweya wako uchibudirira, uchifuma, gara uri mutano. Ini ndinoramba kurwara, ndinogara ndiri mutano muzita raIshe Jesu. Mutsinga dzose dzomuviri wangu, mafupa angu ose. Usabvuma kurwara. Jesu vanga vakaita sei? Jesu vanga vakaita sei? Vairwara vachiporeswa here? Ndo zvavakanga vachiita here? Ndo zvavaiva here? Kwete. Kwete. Iwe wava munhu werudzi rwaMwari. Ndo zvandinoudzwa mutsamba yechipiri yaPita, chitsauko chokutanga ndima yechina. Wava munhu werudzi rwaMwari. Unozvinzwisisa here zvosvo? Ndo upenyu hwevaMwari ihwohwo. Saka kururama kunokupa kodzero. Kodzero dzako ndedzipi? Unokuita kuti ururame. Kazhinji tinokotarisa kururama kwaMwari mweya medu, simba rokuita zvinhu nomazvo. Kururama kunoita zvekare kuti ugone kugamuchirwa naMwari, zvikona kumira pamberi pavo usina mhosva yaunokapomerwa, usinganzwise, usina kukodzera, usina chaunokoniwa kuita. Unogona kumira pamberi pemweya yakaipa, inogona kunge ichitaura zvisina basa asi usateerera zvainotaura. Kune vatsvene vakawanda vanoti nyaya kuteerera kumweya yetsvina, vanenge vachidzinga mweya yetsvina asi vachiteerera zvaanenge achitaura. Jesu akati kana Satani achitaura anenge achingoreva nhema dzega dzega. Saka zvingazotaurwa naSatani zvingava zvechokwadi ndezvipi, iye ariye baba venhema dzose, vakatanga nenhema dzose. Teerera kuna Mwari. Zere noupenyu muzita raIshe Jesu. Ukateerera zvandotaura masvondo mashoma shoma, unoshanduka zvachose. Ukateerera zvandotaura kwemasvondo mashoma shoma, enda kudura redzidzo dzaMufudzi Kristu, unoteerera mharidzo dziriko,
ukadziteerera unozorarama upenyu hwakasiyana nehwauri kurarama. Ndinorevesa zvakakosha. Shoko raMwari rinotivaka. Shoko raMwari rinotivaka. Hatigoni kuvakwa nechimwe chinhu, tinovakwa neshoko raMwari. Chinhu chipenyu choga choga chinongoraramiswa nechakachizvara. Kana chakabva mvura chinoda mvura kuti chirarame. Hazvina basa chakabvepi. Chinofanira kuramba chakabatana nechinhu chakachizvara. Wakazvarwa neshoko raMwari. Saka unofanira kugara wagona kuriitirwa neshoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rakakuzvara pawakazvarwa kechipiri. Saka haufaniri kubva pashoko raMwari ndokuti ugokurira zvinhu zvausangana nazvo muupenyu. Ndo pane kukunda kwako ipapo. Ndo pane simba rako ipapo. Usagamuchira zvimwe zvose. Muri kuteerera zvandiri kutaura. Chinzwa mashoko aya. Pane zvaanoita mumuviri wako, mupfungwa dzako, mumweya mako. Shoko raMwari rine simba rokushandura mukati zvizoonekwa kunze. Tsinga dzose dzomuviri wako dzinobva dzashanduka. Ndo zvawakarongerwa naMwari. Hallelujah. You're the King, precious. Holy Lamb of God, you're the greatest, you're the King, precious Lamb, you are wonderful. Sing it again. Holy Lamb of God, you're the greatest, you're the King, precious Lamb, you are King of the ages, creator of life, Son of God, Son of God, Word of God made flesh, King of the ages, creator. Son of God, Son of God, Word of God, made flesh. Good shepherd, the bread of life, the first and the last, the bright morning
wherever you are, haleluya. Kwose kwauri kana wanga usati wagamuchira ruponeso urwu, ndoda kuti ugamuchire ruponeso urwu, ugamuchire Jesu mwoyo mako, muupenyu hwako. Gamuchire upenyu hwandinotaura nezvahwo, gamuchira kururama kwavo. Nino ndo nguva yako, ndo nguva yekuti ugamuchire. Taura mashoko aya, chirevesa nomwoyo wako. Jesu Mwari vanokuponesa. Imi Jehovha Mwari tinogamuchira muponesi Jesu, mwanakomana waMwari vapenyu. Nogamuchira kuti vakafa pamuchinjikwa kuti vaponese mweya wangu. Tinogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa, saka vapenyu nhasi. Nopupura nemuromo wangu kuti muponesi Jesu ndo vanotonga upenyu hwangu kubva zvino. Ndokutendai Ishe nokuti mandiponesa. Nogamuchira ruvimbo upenyu husingaperi mumwoyo mangu. Nokutendai Ishe, ndazvarwa kechipiri, ndaponeswa, ndazvarwa kechipiri, ndashanduka rudzi. Ponesi Jesu ndovava Ishe wangu, ndovanonditungamirira kubva pazuva ranhasi. Amen. Ndoda kunyengeterera iko zvino. Baba, muzita raIshe Jesu ndinyengeterera munhu wose anamata munamato iwoyo, ngatange kuzikamwa nezita raIshe Jesu. Satani hauchina chako maari, ivo havana chavo mauri. Vava munyika yaMwari, vava vamuponesi Jesu. Ndinokutendai Ishe, ndovaropafadza neshoko renyu norudo rwenyu nenyasha dzenyu. Ndovaropafadza naMweya Mutsvene muzita raIshe Jesu. Amen. Makorokoto. Waamuna muponesi zvino, waano upenyu hutsva. Tine chipo chatoda kukupa. Ibhuku rinonzi zvino zvawazvarwa kechipiri. Rinozokudzidzisa nezvoupenyu hwawagamuchira. Tiudzekero yako tikutumire bhuku iroro. Ndotenda Mwari nokuda kwako, ndofara kuti wabatana nesu pazuva ranhasi. Mwari vakuropafadze. Hallelujah. some of them. Praise the Lord. Pastor, we have a testimony from Qatar. This is Terry, who was diagnosed with heart sinus bradycardia and first-degree AV block diagnosis. So he was having palpitations that caused anxiety and affected his sleep. But yesterday, during the healing streams, he went to his hospital cardio examination, his usual one, and streamed the healing service